di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. And he has the intellectual, moral, political right and grounding. He's on terra firma. He said the right thing at the right time, in the right manner, to the right audience, and we fully support the party leader's position on this. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. président Adama dafa am mandate ni ko Gambians choose ne na liggéeyal réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ani mela ay mul ay tinaro min ke Gambia jaw mul ka wole ta ka ko APRC fana da do tinaro ko alle mo stade le so ka APRC da kala image de da ko tan isa je fo Gambia no ko tan si la pati ni ko tan No, you don't say you are putting me in a funny position. I come down me for the COVID jahan. And they can take COVID. La ayo binkete doron ne batuja nan was kodo ete lala man na kodo jo ndama wori tela ko tenke li properties ndanga na korda sawoto kullo kono le mbelu asawla je ta mamba kala ma fonga belo ngaban taki mpareta sa nyanda ka sawnje ta kana bulu as ko fodde santa fana manke lu aslade ko teke am now a landlord tango to li properties fana be insa e bi janne andun korda wafo kena kensa wafo anin korda lorin bandiw anin luwaseo leasing property management nyim bankun kanjang li properties mu number 1 dati andum building material fana na building material o be nga be saytel dato mom problem soto je number 1 la muyti e mom problem soto jang ni lafta empty land Gambia la any place in this country ka soto santem fon sukuta bijele latri abijele jabam bijele tanje bijele yemi la ko kundina korda la fanal li properties ñom ñoy number 1 ci dekk bi woto li properties de kon man tam dina fa dem la ayo dalal ci gis-gisi tey bi ñu ngi sori ci later start bi tuuti because tey programme bi dafa ñëw on Fatu Network and then mu ñëw at the same time on Paradise TV last week ñu ngi doon discuss loo xam ne dafa over important mooy loo xam ne dafa yittee askan bi always tey ñu indi of course suñ panelist boo xam ne bokk na si ñu start gis-gis GRTS tey mu ñëw fi as a political analyst as a guest of course tamit seen mati moom gëj nañ koo gis torop daw na ay fan dama am pour neexal ko pour mu ñëw tey ba docteur Cissé ñu ngi laa dalal bu baax tey si programme bi docteur Cissé mooy suñ guest tey dañ bëgg a maanaam gestu li nga xam ne mooy nguuri Adama Barrow because right now ñu ngi gis recently mu ngi am interview with Malick Jones and then mu ngi doon wax ci li nga xam ne mooy of course audit reports yu dee génn
mu wax loo xam ne nit ñu bëri dañ ko ñaawtal so loolu dinañ ko indi tey ci gis-gis bi maanaam ñu faram fàccal ko ba mu gën a leer nit ñi gën a xam am lu leer ci li nga xam ne loolu la Adama Barrow wax si kanam tuuti tam dinañ of course discuss li nga xam ne mooy affaire yi time limit because we know ne right now nit ñu bëri ñu ngi concern of Gambia kañ la Adama Barrow di wàcca ba jox sitam bi to someone else ñu ngi gis tamit in Sénégal fu mu nekk nii gaa ngi grapple a lot pour xool kan mooy replace Macky and then it seems like Macky dafa bëgg a toogaat again loolu tam nañ ko indi ci waxtaan yi ba den Rafi ñu ngi la dalal bu baax ci gis-gis bi ak tamit Daba Malick suñ boy bi Bassam moom mu ngi kébaat mu ngi enjoy holiday am bi tuuti ba docteur ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi gëj nañ laa gis dog ci télé yi ak ci news yi ak si newspaper yi yëpp tey ñu dalal la si gis-gis but first question moo la bëgg a laajte dog duñ dem on dog as a political figure but then right now lu ñu waxtaan rek mooy affaire yi lu ma la wax mooy time limit beeg yooyu noonu but then dog gëj nañ laa gis nga yëngatu ci politique nit ñu bëri ñu ne Adama Barrow moo tax ba kenn gisatu la because da nga join either NPP because coalition bi dafa mel ni léegi si NPP la somehow but lan a tax daw bi gisatuñ la anyway. waaw baax na jërëjëf Ansu maa ngi laa nuyu di nuyu suma panélistes yi Seyd Mati Dabakh ak Rafi di nuyu képp koo xam ne nag doomi réew mi nga Gambian nga ndax yaa ngi fi yaa ngi bitim réew di baalu ñëpp aaxa nag ñu ngi si weeri koor weer bu sell la di ñaanal réew mi yàlla jaama sax si réew mi di ñaanal ñëpp nag si barke weeri koor bi loo wax dëgg la xëy na géej nañoo gis suma yëngu-yëngu waa liggéey bi la rek war nañoo xam ne man professionnel la bala maa dugg politique dafa amoon liggéey bi mooy lan mooy jàngal xale yi si daara ju mag bi mooy university bu élection bi jeexee nag ma delluwaat suma liggéey kon maa ngi liggéey te liggéey nag surtout liggéey boo xam ne da nga war a taagaan xale yi si lu mel ni university munta ànd ak yëngu-yëngu yu bari parce que daf laa distract kon si liggéey boobu laa nekkoon bisi si liggéey bi si université di jàngal xale yi moo tax nag nañuy gëj maa gis nañuy gëj maa dégg ok Rafi da nga naan ok thank you very much Dr. Cissé just pour remind leen ne gis-gis bi ñu ko sponsor muy Lee Properties of course ñoom ñoo jàpp si show bi ñoom ñoo njëkk a ñëw ubbi bunta bi and then ñu am Remit Choice ñoom tam ñu ngi jàpp si programme bi right now am na yu bëri yu nekk di ñëw ku xool suñu xaftaan yi sax di nga gis ne changes a ngi am bu baax a baax a baax and then am na lu bëri lu nekk di ñëw si gis-gis xanaa jooloo seet si xaalis bi jooloo seet si xaalis bi seet kii billionnaire la solo xaftaan seet billionnaire la moo tax ñëwee nii tey ok so Doc nañ start right now Doc ñu ngi gis Adama Barrow bu mu amee interview with Malick Jones mu ngi wax ne audit reports yu nekk di génn mostly opinion la and then ñu ngi gis National Audit Office of course they've been doing good job so far nit ñi appreciate nañ seen taxawaay ñu ngi génn di wone ñoo xam ne ñu ngi def njuuj njaaj ci government bi ñu ngi point out Covid funds yi fan la dem ak fu mu demut loo xam ne gëj nañ koo gis ci government bi ak na mos nañ koo gis sax mosuñ koo gis waaw moo tax ñu ngi gërëm auditeurs yi National Audit Office bi si liggéey bu rafet buñ nekkee waaye tamit dañu war a liggéey gërëm nguur gi buñ créer di environment pour auditeurs yi mën a function properly because man yaaga naa Gambie rek waaye du ma daan nekk affaire yi kenn kuy audit report bu génnee nii it means that léegi environment bi léegi suñ démocratie baa ngi mature to the extent that léegi there is accountability because audit one of the functions mooy daf they play that accountability role so that impunity mënta am ñu mën a vérifier di seet lan mooy xew si nguur gi ñu wax ñu ko lu si jaaduwut ñu wax ñu ko li nga xam ne war nañ si liggéey mooy seen recommendation si ñu wax ñu ko ñu mën si recommendation si man fooguma ne président dafa wane audit report si nii opinion lañ xam nga léegi-léegi nit soo ko déglu da nga ko déglu ak xel dafa ne audit reports kan bi mun nañoo nekk opinion te that's the fact they can be their technical opinions mooy opinion dafa based si fact dafa based si evidence but still evidence bi is raw auditor bi daf koo xool dem mu joxe an opinion on si fact it's not a mere opinion audit report du mere opinion boo xam ne lii man opinion la man lii la mooy suma gi lii laa foog comme suñ fi toogee gis-gis fii suñ opinion si suñ gis-gis audit report du gis-gis audit opinion boo xam ne la dafa based si fact dafa mel ni comme nga ne legal opinion te su fekkee ne police am nañu case xamuñ whether case bi war nañ ko mën a prosecute or not dañ dee seek legal opinion from the Ministry of Justice that opinion is not a mere opinion lawyer du toog mu ne lii non dafa ne opinion bi is based on law ne there is a case
suñ demee. Okay. But man su ma dee déglu interview I listen to the interview. Interview was a very long interview. Man dama finish on fire pour ñu seppi fa. benn word rek opinion rek léegi we run away with it. Okay. Because man bu ñu ma koolee ne ma ne. o ne président bi ne opinion la ma ne no I need to listen to the video first bala ma make any judgment about it. am ma ko dégloo daf ne audit reports can be opinions but government receive na audit reports yi ñu ngi def further investigations to get more evidence pour ñu mën a yóbbu case bi to court because soo bëggee yóbbu audit report bi rek to court you might not have mën nañoo build sa case yi loolu noonu. Okay. Understand lo ma la explain ni so I think let's look at the whole thing the whole sentence ne wax na ne yes they can be opinions but receive nañ ko they are acting on it nañ def more investigation parliament oversight nañ def seen job government def seen job gather evidence anybody come ne ñu ngi ko find one thing then laa yóbbu court because there be no impunity I think he made that very clear. Okay, now doc the fact ne because gis naa after then president dafa wax ne there are individuals yoo xam ne mën nañoo bias su ñoo probably prepare report bi let's take it in a way ne I mean individual benn nit mënut a prepare report is impossible so it's a group work now yaa ngi am national audit office bi and then yaa ngi am professionals yoo xam ne dañ leen hire pour loolu now don't you think ne lu président bi wax loolu at some point mu ngi undermine ñoom seen liggéey and then duñ amaat interest to go further. I don't think so because waxu ne specifically audit reports yi jógee Gambia are biased daf ne they can be because they are human being moo ko defa nit la te nit mu tut te gis nga léegi-léegi audit reports sax mën naa bias towards government soo amee un auditor général boo xam ne dafa pro government report bi mën naa bias towards government du génne li nga xam ne moo ko war a génne su dee amee auditor général boo xam ne is anti government mën na xaas boo xam ne because nu mu gisee things noonu la ko interpretation la mën naa wax ne for exemple deal bi nuñ ko defee ñun suñ xalaat corruption la xëy na fekk tamit du corruption because auditors yi suñ ñëwee ñoom luñ dee xool si paper but the most important thing mooy ne whether opinion la or the opinion or bias not bias man su ma soxla mooy la nguur gi di def si audit report si man loolu moo gën a important mooy ne ndax dañu jël action te dañu war a jël action loolu moo gën a important mooy ne any audit report bu génna mu suspect ne dara am na loo xam ne jaarut ak yoon te fu mu nekk ni financial mismanagement am na fa nguur war na see teg tànkaam mu teg ko si yoon anybody koo xam ne you are found guilty of acting in a way boo xam ne da nga embezzle funds or da nga misappropriate funds wala da nga act in a way boo xam ne da nga jaa administration nguur war na laa teg si yoon ñun loolu moo war a nekk suñu debate. ok now balaa maa ñëw si Seet ak Rafi ak Daba donc nañ demaat next mooy the fact ne we've seen Dr. Banja of PS of Ministry of Fisheries moom rek lañ somehow jàppangum ci corruption now ñu ngi wax ne government yi Adama Barrow dañ si profité rek maanaam dañ ko sacrifice but then do you think ne président bi government am bi they are committed pour make sure ne ñu tackle corruption because at some point there are ministers du ma mën a point out names yoo xam ne of course involved nañ si njuuj njaaj bii moo feeñ and it looks funny ne Dr. Banja as PS moom kenn mënut a def things within the ministry anything lu moo def dafa involved because ci biir audio bu gars yi dégg ak nit ñi buñ dégg mooy ne mention na minister bi of course turi minister bi waxut ko Gomez we all know ne Gomez moo fa nekk at that particular moment but then na gis loo ne président bi mu ngi dem at some point boo xam ne mu ngi protect yeneen ministers yi because moom tamit loxoom setut loolu lépp opinion la loxoom setut minister corruption isi leen evidence lu nekk evidence la nit doo mën a toog rek nga loo xalaat isi leen evidence su evidence amee dan mën nañu waxtaan si loolu Dr. Banja am nañ evidence bil nañ case against ñu dem court bi fayan ko guilty léegi si Dr. Banja war na ko ne du moom keena war na ko wax si court bi ne du man keena ne kiitam bokk na si foog naa war na am opportunité boobu noonu amu wàccee ñeneen ni it's very simple su fekkee ne man téye nañ ma saaja maam ne man du man keena maa seet mate ñoo ànda su ñemee ko dama ne ma ne seet ñoo ànda dem leen ngeen jëli seet wala waaye du man tam du ma wax it's very simple but léegi li nga wax mooy ne man dama feel ne dëkka lu nekk process la amoon na jamono luñ daan woo affaire audit report amoon na jamono kenn du daan woowee corruption si dëkk bi but it was rampant in this country léegi space bi open na léegi mu ngi feeñ léegi let's work say towards naka la ñu mën a minimize lan mooy dékka suñ integrated approach lan mooy solution bi lan mooy ka di integrated approach pour ñu fight corruption because corruption cancer la everybody knows the corruption anybody who condone corruption kon xam loolu lan mooy di dangers of corruption léegi am nañu situation boo xam ne opening am na audit report yaa ngi génn in fact léegi nit ñi sax ñoo dee génnee whistleblowers yi ñoo am léegi sax nit ñoo dee génnee lu bari ñu ko am fan la dee génn nit ñoo ko dee génnee
dañ ko dee génne jox ko journaliste ñu génne loolu am nañ opportunité boobu léegi nan mooy approach pour ñu make sure ne ñu fight corruption ñu make sure ne there's transparency there's accountability public funds are properly put into good use loolu moo nekk war a nekk suñu approach léegi. Okay, so just pour remind leen ne yéen ngi seetaan gis-gis and then tey the reason why ñu start 10 o'clock because football game bi Gambia ñu ngi am game tey man seetaanuma ko because dégg naa scores yi demee nu mu war a demee because coach bi suma opinion amul dara dañu war a seet naka lañ koo génnee and then replace ko with at least a Gambian boo xam ne mu ngi def liggéeyam. waaye non waaye yéen da nga fayal leen non coach bi fi la ñu yóbbu donc du ma dee seetaan football non xanaa ma ñëw rek waaye yóbbu nañu AFCON du noonu coach bi mënul dara coach bi ñëpp si na coach bi baax na coach bi tactical baax na kirib karab ngeen lose benn ñu lose benn game ngeen a complain baa la ko mu def liggéeyam non dara la mënut gars yi dañ ko war a jox sax dañ ñeente la caalit ñoon ok so si biir waxtaan yi tey of course dinañ indi tamit always suñ previous episodes yi yëpp dañ lay indi KMC council si Brikama discourse yi but then tey tam dinañ ko indi at back because it's important pour ñu am both opinion yi Said Mati ak Dr Ismaila Ceesay of course Rafi ak Daba dinañ ci ñëwaat tey again pour probably change seen stand mun na am in between because we've seen few developments yu am but then Rafi nañ start ak yow now Rafi yow sa gis-gis ci interview yi Adama Barrow bi regarding that point bu mu wax affaire yi ne report bi opinion la rek sa gis-gis Rafi point am nga ñun suñ président bi I think the whole government structure ak the State House communication department I think they really need to up their game because all the time dañoo wax dara and then they have to backtrack joxe waat rebuttal joxe waat statements and communication is very very important last week rek Macron mu ngi demoon télé di advocate pour pension reform su mu ko def in France and ñëpp gis nañ loolu naka laa xam ne but there was one little thing that he did loo xam ne dafa tax bi nga xam ne ñëpp ignore moom lu moo wax about the importance of the reforms that he's talking about ñëpp di wax loolu mooy lan daf doon wax mu ngi sol benn woj bu seer waaye woj bi daf doon dóor table bi muy def noise mu def nii loxoom bi mu génnee woj bi si ron table bi ñëwaat gars yi gisatuñ woj bi les conversation bi yëpp faate about pension reform ñuy wax about woj bi France tey yëpp wax fi woj boobu la ñu wax ñu ne Macron bu ñu yàpp mu ngi sol $80,000 woj ba pare dañuy wax pension reform so gis nga communication is very 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 important am na lu ndaw looy def rek dina yaaxa sa message bi yëpp so I think président bi dafa war a really I don't think ñu fa nekk ñu ngi fa almost 5 years léegi and blunder upon blunder I think he really needs to look at that department mu seet naka la ko réformer su ko defee su toogee di wax certain things du indi controversy because yes man sax likewise doctor bu ma gisee headline bi ma ne no this is not possible but then when I watch the interview in full ma realize ne kii lu ma wax ak gaa lu ñu bi is quite different but xam nga moo tax yooyu dafa necessary nga avoid yooyu because of yow sa messaging bi is what it should be out there for the people to see not controversy because controversy du amee rek the messaging is parked one side ñëpp di discuss about loolu so gis loo in any way lii muy somehow undermine work it National Audit Office it can be because nit yi mën nañu la gisee as ne they are biased toward against the government so yes it can be but I think ñoom lu ñu war a def rek mooy to remain as professionals and to keep doing their good work and then loolu will show because if you are really out there every day yaa ngi si audit office bi yaa ngi def sa liggéey in a very professional way in a very diligent way people will see that if you are there also ne yaa ngi undermine di jéem a def sa tarnish government bi it will also show so let them just remain professional and keep doing their work and their work will speak for itself. Okay, Sid, sa opinion on President bi remarks am waaw yeah man maa ngi agree with Daba but before that not Daba Rafi no usually na xam naa ak moom duñ dee agree so tey bu ma agree ak moom nag moo tax yeah but just to say Ramadan Mubarak to everyone di baalu aaxa di baalal ñëpp tamit géej naa fi tamit so yeah but pour man tamit I mean I see it the same way nu ko Rafi gisee I think it was more of a communication issue even though man seetaanuma interview bi man I prefer to listen to what the newspapers are saying because gëm naa ne tamit newspapers yi would quote him directly maybe and that's what I did I read the paper but then headline bi usually tamit papers yi mun nañoo defar seen headline pour jaay seen paper which was there but then so demee in
man foog naa ne the problem moo nekkoon ne communication issue la but tamit the problem pour man mooy President Barrow for 6 years now mënut a communicate properly with the Gambians. And I think for me that was the biggest issue boo xam ne moo fa nekk because right now he should understand all these different institutions. Dama feel ne tamit benn understand exactly what the work of a National Audit Office supposed to be. Audit Office do opinion. Si man do opinion. It's an institution boo xam ne is established by the constitution. Ku nekk sa sarta tegal nañ la ko fa. Of course maybe lu gaay di liggéey at the end of the day dafa nekk ne lii moo nekk seen finding seen gis-gis finding la ñoo def. They doing research. Dañoo génne based on the evidence ñu present ko. And tey su fekkee ne presenting evidence people can always look at those things. But that's what they did. So as a president man lu ma expect mooy ne dafa waroon a gën a strengthen instead of léegi dafa undermine in my own opinion dafa undermine basically the office of the National Audit Office. Because tey the former auditor ñëw na sax pour jéem a clarify like you are creating those kind of unnecessary distraction and for me that's what I see in all this conversation. But tamit soo ko xoolee the public naka lañ ko gisee mooy ne I mean maybe there is some people that he is trying to protect. And so da ngaa gis ne if you miscommunicate in a way you are kind of sending this kind of messages and loolu lañ nekk di gis foofu noonu in terms of that. Man feel naa ne by now President Barrow should be he's the president. Na xam loolu force like he's the president like moom lu mu wax people will take it kii mu ngi wax example li Macron if it was anybody else people might not pay attention but president that's where you are the last person and people need to look at that and see those kind of stuff so whether yeneen yi ak yooyu noonu man lu ma gis moo nekk ne dafa war a gën a try mu gën a góorgóorlu mu gën a understand institutions su gën a wax mu xam naka la moo waxee I think for 6 years now he should be able to do that and help us pour ñu mun a gën a understand that at the end of the day man tey damaa wax ne kii mënut a direct institutions because like you are undermining one in a way even though su fekkee ne loolu nekku sa intention sax but in the way it comes yaa ngi undermine one institution and the National Audit Office like ñun ñëpp gis nañ ko fi they have been doing extremely well. I mean, especially when the change of government happened, send some of their reports mu ngi egg at National Assembly and they're looking at those. So when an institution is doing that, what you're supposed to do moo nekk nga gën ko strengthen. And the other issue but doctor wax na ko fii nii mooy ne affaire accountability la. And recently with Afrobarometer soo ko xoolee corruption level bi people are ngi wax ne corruption bi dafa gën a high. Like right now we're at 77 compared to what we were around 38% in 2018 when Barrow basically came in. 2 years after he came in. So then nga ñëw nga teg si National Audit Office boo xam ne nit yaa ngi koo gis ne mu ngi xeex corruption in a way boo xam ne mu ngi create accountability yow nga wax ne na opinion la people will run away with that even though su fekkee ne at nga fa leneen so those are the things yoo xam ne lañ si war a bàyyi xel and then ñu mun a communicate properly comme Rafen lu mu ko waxee but man when I read it I was really surprised I mean but of course I mean xam naa ne understand that much but by now President Barrow dafa war a gën a xam naka la moo mun a waxee but Said Madi don't be question bi dama ko faare laajte Rafi sax but na fooguloo ne président bi tamit really amut grip of everything lu nekk di happen ci government am because président su génnee wax da nga war a xam ne kii dëgg lu moo wax xam na lu nekk di happen but then is it ne there is a disconnect between President Barrow ak moom office am bi as office of the president da daf day def toog si table bi rek di sign e-papers what exactly I don't know how he works inside xawma naka la de waaye luñ day gis man because I can only talk about things yoo xam ne ñun loolu lañ nekk di gis outside and soo ko xoolee from our perspective outside di nga gis ne like possibly there are those disconnect boo xam ne mu ngi exist foofu noonu and then you see in many cases like the other time I was listening to somebody I think it was one of the NAMs he went to Barrow he came out and then he was saying that he was surprised to the fact that President Barrow doesn't understand most of the things that are happening and even if you see his comportment ak yooyu noonu da nga wax ne like he looks more like a laissez-faire comme xoo xam ne like before when he was coming mu ngi doon wax ne am naa technicians ak yooyu noonu but now now it's his own government now he was elected 53% of the population so bii mënuloo wax affaire technician this is President Barrow's government and therefore everything lu moo mun a def noonu is him so there is this perspective ne ñu bëri ñu ngi wax si biti ne he is not in touch with what is happening man sometimes dama dee taxaw leen a happen ma ne lan kan moo nekk leadership bi dëkk bi because su président bi waree wax ñun ñëpp dañu war a déglu ñu ne président bi wax na léegi nañ seet naka la ñoo demee this is not time for politics wala partisan politics this is time to build nation moom yàgg na di oote ba tey da ngaa gis président Barrow dafa oote fii lii next minute bi mu dem defi leneen and it creates so much confusion in this country people xamuñ lan moo nekk direction bi ñun we look like a headless chicken di wóor around rek that's what this country looks like and for me I mean that shows ne there is a disconnect clearly now Mansour da nga ñoo jàppale nga indil ñu just interview bi président bi with Malick Jones and then ma ñëw si Daba
Daba wax si I think it's good tamit pour nit ñu nekk di seetaan ñu am idea of président bi lu mu wax directly on TV. ñu ne endemic corruption mu ngi ci sa government ndax yow yëg nga ne corruption mu ngi sa dëkk ci sa government su fekkee ne corruption am na sa biir government yan jéego ngay jël parce que government bi dafa am ñetti bànqaas executive bi judiciary bi ak legislature bi yow nag président Barrow yow you are the executive waaye am na ñeneen ñoo xam ne tamit ñu ngi dimbale sa nguur bi part of the arms of government mooy judiciary bi. waaw xam nga lii yëpp si affaire yi audit reports yi nag opinion la joxe warta am si opinion rek nga def conclusion auditeur bi si bopp mun naa make mistake auditeur bi mun naa bias loolu yëpp mun naa am su amee tam foog ñun ñu seet ñu def suñ internal investigation mu ngi mel ni health waa ji ñu ngi ko yóbbu police yaa ngi investigate ndaa am nañ case ñu build up a case ñu ne sa case bi balaa moo dëgër sa code bi case bi balaa moo dëgër foog nga am évidence yu dëgër loolu tax banja dañ set up woon inquiries ñu inquire ñu conclure ne war nañu mën a dem court yóbbu nañ ko court banja tëj nañ ko banja si permanent secretary yu ma bëggal bokk because xam naa ne jàngkat la te man gom naa ne mun na liggéeyam waaye despite all that buñ demee ba find out ne foog naa ne am nañ évidence yoo xam ne wane na ne corruption mu ngi si ñu ne comme nekk ne nañ dem si court bi ñu dem si court bi tëj ko waaye nag pour prove sa case beyond any reasonable doubt nekkul lu yomba de waaw kon opinion la opinion yooyu tam si yu nga xam ne place yu ngi ko joxee yooyu yëpp ñu ngi koo gestu pour def ay investigation ndax dinañ mën a build case ndax somebody we should take responsibility yooyu yëpp dinañ ko def si yii itam am na lu nga xam ne National Assembly am nañ si ay opinion yooyu fu mu nekk nii loolu la ñoo gaada pour def inquiry xam daa lu dëgg la du dëgg su nekkee taxawut tam ñu xam ne taxawut waaye ñu dañu war a gom ne ñun yëpp ñoo bokk réew mi te opinion warta tax nga sentence ni ki death sentence loolu du mënta am foog nga yóbbu borom am si ay fu nga xam ne dañoo gestu ñu dem feneen fu nga xam ne fu mu xana nekkee benn nga mun a establish loolu ba nga mun a tëj ni ki wala mu firi otherwise am na ku nga xam ne yóbbu nañ ko code buñ demee si code bi mooy gam pétrole yi ñun dañ foogoon ne am nañ kees bu strong ñu yóbbu ko ñun ñëpp ñu dem foofu code bi sànni ko si biti ndax loolu nguur gi la soo lii man suma taxawaay si loolu because mboolem ku nga xam ne yaa ngi nekk si government bi su nekkee jiiñ nañ la da nga def corruption te ñu am si case against you dinañ la yóbbu code loolu mu amul ba ñaari wax duñ compromise loolu because ñun gis nañ ne loolu rek mooy njëriñ suñu réew mi loolu mooy suñu réew mi kanam man projet yu ma soxla si réew mi dafa bari lu ma bëgg a defal nit ñi su nekkee ñeneen ñi su ma nekkee ñooñu ñu ngi yàq foofu kon du ma mën a def projet yooyu ndax loolu intérêt si président la loolu du mën a nekk sama intérêt te loolu taxu ma ñëw. ñu ngi leen dalal baak ci gis-gis yi just pour remind leen ne yi ngeen di seetaan programme bi fii ci Bijilo ci Këri Fatou of course on Fatou Network ak Paradise TV Daba Malick naa ñëw si yow Daba yow sa opinion noo gisee président bi of course lu mu wax ci interview bi right now. Asalaamaaleykum Ansu maa ngi nuyu panelist yi Seyd Doc welcome ak Rafi après maa ngi use opportunity bi pour wis Gambian si yëpp wari koori jaama yan nañ si dugg ak jaama génn si ak jaama man lu ma xam nga yàgg naa di wax loolu noonu I think one of the biggest problem bu government bi am mooy communication and PR ak branding loolu has always been an issue foog ñu understand leen tamit ne président bi mënut a nekk jack of all trade because am na speciality so man I think his handlers are not helping well in the sense ne soo gisee journalist yi suñu waree ñëw interview président nag dee seen questions yi nga bëgg a laajte because président bi nekkul expert on health mun naa ñàkk a nekk expert on accountancy mun naa ñàkk a nekk expert on security so soo sonee questions yooyu noonu
nga am different ministries or different technicians yi ñu ñëw ñu debrief ko with regards to naka la moo respondé to those questions yi ñu ko laajte ak situations yi questions yi noonu ñu laajte fan la toolu ak yan steps la government jël pour solve those issues so da ngaa capane question bi man moo gisee xëy na question bu ko better la is something like loo xam ne ni comme expect ko that's one ok two su ñëwee si fi audit parce que ñu bari tamit Gambian su bari tam dañ am miscomprehension about auditors parce que fii ñu bari soo waxee auditors dañ def foog ne the role of an audit is to come and detect fraud no a good auditor sax should help in prevention of fraud before muy happen understand nga parce que nit yi foog ñu understand leen na institution soo déggee ñu ne la comme like opinion la but opinion based on evidence tangible evidence because auditors do dee toog rek comme like mu speculate ne foog naa diw dafa def nangam non dañoo ñëw because nit yi foog tam ñu understand naka la audit process day happen daf di am entry meetings before ngay start ñu wax la lan lañ soxla lan la ñoo xool yow tam nga am sa expectation auditors itam am nañ expectation of yow lu ñu yaakaar si yow waaye lu gën a important mooy institution bu nekk dafa am lu ñoo ooyee operational manuals dafa am procedures lu nekk comme like for example suñ na contract am na process bu contract bi war a jaar dañ ko award moo xam ndax public tendering la moo nekk ndax single source la moo nekk or whatever waaye yooyu noonu yëpp dafa am procedures yu guidelines yu ko tënka so su nekkee auditors bi su ñëwee du xool only yëfi xaalis rek waaye dafa xool tamit ndax procedure bi ñoo award contract bi ndax jaar na yoon su nekkee dañ ko war a tender ndax was it tender understand nga ndax advertise nañ ko on the newspaper was it made known to the public so that ku am interest pour bid si tender bi mu mun a bid so procedure boobu tam su xapunee tamit dañ war a xool during the process of tendering bi committee bi toog pour saytu ñi nga xam ne ñoo submit seen bid ñu xool technical specs yi ñu xool financial aspect bi ñu xool experience yi institution bi before ñu ko award so loolu noonu yëpp auditeurs yi dañ ko war a xool beneen aspect bi mooy suñ ñëwee si wàlli xaalis ko xaalis buy génn si institution bi o xaalis buy dugga si dafa am procédure bi moo jaar tey for exemple di nga am ku nga xam ne like mooy prepare vouchers waaye kuy prepare vouchers yi maybe amut power pour jox approval so dafa dem through the process ñu war a approve ndax ñoo ñu sign nañ joxe nañ approval or make nañ comments on the voucher yan recommendations la gars yi make accountant finance department bi ban procedure la gars yi jaar procurement department bi naka la gars yi def ba am loolu comme for example government dañ laa wax ne sooy jënda dara above this amount da nga need 3 pro forma invoices nga compare ok sometimes not necessarily because dama lay gis ñu bari dañ dee tender daf dee am ñu ne ok kii moo nekk di lowest bidder waaye joxuñ ko contract bi you don't have to it not necessarily ne by force ne the person with the lowest bidder moo war a win tender bi non sometimes tam dañoo xool technical specs yi mun nga am like the lowest bidder but like nga am koo xam ne like mu ngi offer a better technical specs than yow li nga offer so when it comes to value for money the other person may have that edge over you or mu ëpp la experience on job bi ngeen war a def waaye I think the président lu mu understand mooy xëy nag dañ ko brief ne ko audit opinion la te soo gisee auditeurs yi dañ dee binda seen opinion la waaye nekkul opinion boo comme ni ko dog waxee nekkul opinion boo xam ne comme like man ma toog rek joxe suma gis-gis non auditeurs yi suñ drafté report dañ dee am lu ñu ooyee draft before even the final report comes out dañ la dee send yow di draft pour nga xool ko mun nga koo xool am yoo xam ne ni agriwuloo si o am na yoo xam ne xëy na during the process of audit present loon woon joxuloo gars yi evidence comme for exemple ñu gis benn payment voucher bi bind nañ check bi but the thing is like amut receipt like kiñ fay joxut leen receipt so mun naa nekk oversight understand nga so ñoom dañoo gis loolu noonu ne voucher nangam amounting to this figure joxe nañ ko to this person but gis nañ check bi but gisuñ receipt so yow mun ngaa get back to that person la ko ma ne ñu ngi la fayoon nangam waaye joxuloo ñu woon receipt can you kindly give us the receipt kooku draw receipt mu def jox leen ko so maybe during the process of the audit yéen présentu leen loolu to the auditors yi gisuñ ko so suñ la joxee draft bi su nekkee some of those things yu gars yi highlight am nga evidence pour proof ne fii la dugga wala lii moo nekka lii pour mu gën a clair seen boppam you can mun ngaa make comments yooyu noonu nga present leen ko with evidence and then ñoom su ñoo def seen final draft seen final report bi they will put those things into as part of the report then dañ koo génnee
waaye su nekkee joxuloo leen ko ba mu dem ba final report bi so loolu moo nekk lu nga xam ne loolu la ñoo génnee wane ne lii ak lii ak lii ak lii lañ gis te loolu dañ koo back with evidence nekkul comme dañoo toog rek wax parce que su ne la voucher nangam bi ne nañ chèque bi au contract nangam award nañ ko wante nuñ ko awardee jaarut yoon au contract committee bi 10 members la te minimum da nga war a am quorum let's say 6 waaye 3 people ñoo fa toog ñu decide joxe contract bi au contract boo xam ne da nga ko war a award through a bidding process nga def ko single sourcing without nga am approval of GPPA au nga even after tendering something da nga war a dem GPPA pour ñoom ñu joxe final approval pour make sure that everything has gone through the right process su nekkee ne loolu amuloo approval yi GPPA it's like ne ok mun ngaa génnee xaalis bi nga spend ko fi nga ko war a spend but the fact that ne amuloo approval yi GPPA ba naka la tuddaati ben nga di rules so lu tax nga ben ko it could be ne like da nga ko def maybe comme speculation su nit yi dee am comme xam nga yu bari fii nii si dëkk bi speculation la dee nekka perception la dee nekka on sanga du dee nekka ñu bari dañ dee wax am na nag ñu dee indi evidence waaye ñu bari ñu dee wax dañ dee wax based on assumption like liñ xalaat waaye li important mooy ne president being the head of state he needs to understand ne whatever lu mu wax dafa am ramification and nekkul just an ordinary person comme like man ma toog si télé bi wax suma xalaat you understand o nekkul an ordinary layman bu nga xam ne nii dafa toog si campagne ñuy waxtaan mu wax xalaatam non moom whatever he says might not necessarily be law waaye dafa am weight boo xam ne nii mun naa nekk mun naa am a very big impact towards National Audit Office bi how people see them oo ñu gaay di dem audit sa naka la ñoo gisee gaay dégg la ne like loo xam ne doomi aadama moo ko def mënuloo fa am 100% perfection loolu mënta am waaye nag man li ma gëm mooy ne nit ku nekk da nga war a xool sa bopp njëkk parce que man dama believe ne ok man su ma demee ma jànga ma spend so many years to learn something ma gëm ne man dama professional I should just believe ne every other professional is professional like man ni ma mel te gëm naa ne nit yoo xam nañ leen what they are doing ñoom xam nañ di impact bu moo am because nit yi lu ñu war a understand mooy dafa am professions yoo xam ne nii comme for exemple doctor nga nekk doctor medical doctor o nga nekk accountant like nga nekk chartered accountant o nga nekk maybe a lawyer am na yenn mistakes yoo xam ne o am na yenn things yoo xam ne soo ko defee sa job bi am nañ right pour revoke sa qualifications for example if you are a chartered accountant with ACCA nga engage in a fraudulent act o nga dem bindaat audit report boo xam ne ni yow da nga ko def based on emotions just pour bëgg a xeex nit suñ ko présenté to ACCA ñooñu ñu with evidence they can revoke your license so fooguma ne nit ki dina spend years jànga ba pare ñëw ba that point mu ñëw def loo xam ne dafa yàq carrière so man I believe ne boobu mistake la si moom pour mu wax loolu even moom su amee that gis-gis he should not say it on TV ok Daba so nu ñoo def mooy fu mu nekk nii dañoo switch because dafa am so many things yu ñoo laal areas yu ñoo laal ci nguri xew gis nga foog ñu find a solution mooy njëriñu waxtaan lan la ñu war a def léegi pour xeex corruption si dëkk bi xam nga mënuñoo em rek criticize rek wax na li wax na no léegi ñun going forward lan la nguur gi war a def because ñëpp agree nañ even xale bu ndaw boo gis si mbir nga agree na ne corruption baaxul si réew understand lu ma la expliqué ni te Daba joxe na fi process naka la audit de fonctionner léegi lañ la ne comme si impress yi nii dañoo ne seet ma di jox nañ ko $400 mu cob ko du loolu de receipt la delloowut so foog ñu indi ñi bot naka lañ man lu ma advice mooy ne président government bi du président bi ko président bi rek mënta xeex corruption all heads of institutions all heads of departments ministries agencies yëpp a wax even yow mi job yow mi nga xam ne yaa nekk si trafic bi sax da nga war a fight corruption but government moo war a take a lead one government dañu war a dooleel National Audit Office bi because they are very important institution in bringing accountability into this country ak transparency te dañ war a yokk seen capacity dañ war a invest more in National Audit Office to make them more professional that is one but two but doc lu ma bëgg a wax sax in fact dama amoon that follow up question bu ma doon seetaan interview bi but dama dafa ma xala réer tuuti mooy the fact ne maa ngi gis président bi mu ngi mention Sékou Dramé right now Sékou Dramé mu ngi doon liggéey ci Gam Petroleum and then moo nekkoon head bi laaw moom dañ ko jàppa wala dañ ko tuumal ne dafa bokk ci corruption ak yooyu noonu but then government bi man I heard ne am na recommendation suñ joxe woon dañ ko war a def balaa ñoo yóbbu balaa ñoo dem ba di process with the case and everything ne dañ war a invest in certain equipments pour gars yi mën a dem foofu noonu investigate ak yooyu noonu but government bi consider wuñ loolu lu important to a point boo xam ne code bi at the end of the day mënuñoo am benn evidence pour mën a téye Sékou
simply because there are people yoo xam ne within the government of Adama Barrow dañu am interest ci case yi Sekou Dramé because obviously Sekou Dramé su demee ñoom te dañoo dem together now don't you think ne at some point the government bi dañ leen nasaxal to invest because dañ bëgg a protect seen image ak seen nit. ba léegi su ma si commenté maa ngi wax opinion boo xam ne dara óoruma si. yeah but ma ñëw rek. no but I'm saying government boo xam ne is committed pour war a fight corruption. moo tax may la ne seen mati wana ko fi. President bi is the president of the Republic of the Gambia. Okay. Powers yu am su ko xamee. yu bëri du doon am happen si dëkk bi. du doon happen si dëkk bi powers yu am. su ko xamee rek. yu bëri du doon am si dëkk bi. because lu seen mati wa loolu la président bi is most powerful. te Gambia tey lu ma la wax mooy ne président bi tey dafa war a dooleel National Audit Office bi. National Audit Office they also have staff capacity. Staff is a problem. Capacity is a problem. Resources is a problem dañu leen war a dooleel. But aside from National Audit Office, for example police tamit. Gambia maa ngi ñëw. Okay, go ahead. dañu war a am a director of public prosecution. ñu jox ko extensive powers. muy investigate corruption at all levels of government. Independently. loolu la ñu war a need right now in Gambia. Okay. léegi anti corruption bill ñu bari sax ñu ngi xam nga Gambia mari randoor yaa fi bari. ñu bari anti corruption bill xamuñ fa lu fa nekk musuñ ko ri. ñu bari ko champion. xamuñ benn sentence bu fa nekk xamuñ sa death sentence ba nekk si anti corruption bill bi sax. it's a very important instrument boo xam ne war nañ ko push. mu ñëw. understand lu ma la explain. et puis thirdly tamit. war nañoo isi what they call financial data transparency into this country. lu nga xam ne every contract every transaction everything nit ñi war nañoo mën a dem ñu mun koo claim. ñu gis naka la demee but the most important thing mooy ne lifestyle audit war naa start si dëkk bi ñu bëri si dëkk bi. seen fay ak nu ñoo dundee méngoo wut. Yeah, but lu may mooy ne that will be difficult because am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi no I mean difficult in a sense ne there are of course we have ministers yoo xam ne ñu ngi am e-companies they have businesses not only minister I mean government in general not only minister no xarama ñoo rek soo amee business da nga war a declare sa income every year xarama ñoo rek go ahead soo amee income sa da nga war a declare sa assets every recently ñu ne kii recessional mu ne 1.2.5 million la fay pounds in the past 2 years the following the labor leader bi Keir Starmer mu ne moom he paid 87,000 pounds la fay because da nga war a declare ñu bëri si dëkk bi seen am ak seen dunda méngoowut yaa ngi amee salary of $40,000 per annum or 80,000. yaa ngi dunda million. yaa ngi am 3 jabar tamit. but dama la wane da nga fi pour fight corruption. Wait 3 jabar da nga pour fight corruption. métti wut gis nga suñ amee certain instruments rek. ñu am anti corruption bill. commissioner si ñëw di liggéey. ñu amee director of public prosecution very powerful comme ne powers are very extensive. independent mu mun a du caaxaan. du caaxaan kat. ku independent. ñu def lu ñu ooyee lifestyle audit. ñu gis ne Ansu Jack yow permanent secretary nga sa salary is this but ñu ngi laa gis ne Ansu ñoo dundee in other countries dañ laa over question da nga war a proof yow suñ even sa ak bank account transaction lañ dee xool suñ gisee ne yow sa xaalis bu dugg sa account dafa over sa salary dañ laa xool ne la kaay wax ñu foo jëlee moto okay said Mati no Mike bi you know do you realize that the biggest problem transactions yëpp du dem through banks yi yëpp daf dee nekk informal mu tax politics bi tamit pour nga mun ko monitor like comme ñaata xaalis lañ si dee dugal mu difficult because yëpp cash la you know if economy is cash based daf dee difficult pour nga mun a track a lot of stuff waaye am na comme lifestyle boobu noonu I think ne daba dina si gën a extend because it's supposed to be easy but then the other issue moo nekk ne tamit you know the other corruption dafa nekk in kind comme nga tey nga am contract you know borom bitigi maalo you know nga jël maalo weer bu dee instead of nga jël xaalis because that is also a way so demee mu ngaa dugg si bitig nga jël maalo nobody will know ne fay nga wala fayloo and this is a way boo xam ne na la one thing gis nga corruption mënuñ ko eradicate 100% suñ ko bëggee we have to go back to basics we have to go back to the basic school ñu teach xale ethics integrity and how to deal with public resources gis nga ñun even time xalel ñun dañ daan glorify corruption dama gis director of buguma name agency si dawal moto xale yaa ngi dem marina Angleterre holiday kii ku am ñaan la ñun we are poor so I wanted to grow up to be a director now Rafi on the case of maa ngi doon jël reference of Sekou Dramé because President Barrow mentioned si interview am bi ndax yow of course case boobu noonu ñu ñëpp ñu ngi ko follow ndax government bi nekkuñ di nasaxal I mean I'm gonna take example of that case boobu noonu nasaxaluñ ko ba mu jàlla man
li ñu war a understand mooy in a court of law is what you can prove in the court not what you know. No, but if the government. No, rara. So holy swing prosecution department at the Justice Ministry, they have lost a lot of capacity. A lot of bright lawyers they have left. So whole history, just recently, most of the cases that they won, the government know niti court. Most of them, I can tell you, almost 90% of you guys win. The faneka law hamne gane outside help from other lawyers. Several law my prosecution Yankuba Touré bi ak yeneen ak yeneen. Yeah, and you got am outside help. So problem is full story because ñoom luñ dee waa xawma horse before the cat or xawma naka lañ ko dee waxee ñoom loolu la gaa def su dee prosecute dañoo jëkk a charge yóbbu la court and then they would evidence. It doesn't work that way, my friend. You have to build your case first and then before going to court. Xoolal Donald Trump right now mu ngi am almost I don't know 5 cases on him. Georgia, New York, mu ngi am tam January 6 committee and all that. With all those evidences that they have, believe Donald Trump guy index no go court. You know why? Because for same prosecutor, then they make sure they go court. 95% no escape. They don't prosecute. So Dr. Lumo is very important that we do. Soon prosecution department be. nañ ko revisit ñu dooleel leen ñu am capacity ñu am people ñoo xam ne ñu ngi fa nga xam ne ñii su la yowoo code dëgga def nañ seen liggéey bi nga xam ne most likely dinañ la mun a so man du ma mun a point out that single case of Sehu ma ne government dañ yombalal case bi because President Barrow mentioned because yeneen case yi non xam nga danga ma laaj that specific case go ahead. So du ma mun a accuse government ne dañ yombalal case boobu because soo xoolee yeneen case itam same thing moo apply. Look at even just case yi Seynabou Mbaye. Yeah, it's the same thing. Amuñ evidence, just people ñoo dem Facebook di coow rek ñu jël ndaw si ñu arrest ko and then fan la case yi mujjee fen. So lii nag is just an example of ne suñ prosecution department dañu war a dolli dañu war a amee a strong position tey a country like Israel seen prime minister bi gars yi ko prosecute di ko yóbbu court because that person who's doing it am na doole pour mu ko def waaye soo amee koo xam ne man for example seet mu ngi nekk a government worker o mu ngi nekk a government official man maa war a prosecute te seet am na right pour daxama man naka la prosecute seet I cannot do it so xam nga loolu moo nekk problème fii dañ war a ut ñu strict ñoo xam ne su problème amee amul ne damaa koor rafi di ko wone booy naka la soo ma koolee dama laa ne hey loi bi lii la tey for exemple la ma kii seet mu ngi waxi comme even though soo defee lii gars yi mun nañoo demee na le noonu la war a demee dañu war a def laws yoo xam ne ba nga xam ne soo bëggee def corruption dafa difficult da nga war a góor US bi dañuy def corruption dafa am wante difference with them and us is that soo ko faa def you have to be very careful because xam nga ne bés bu la téyee yaa ngay dem fii nag moom soo ko robee you are glorified dañ laa ne yaa ne nekk local champion bi si neighborhood bi okay now Daba sa position on this. It's just similar to the Janneh Commission. I'm gonna have case you have in finance. Just normal audit reg munta prove anything. Danga need a forensic accountants. They can go deeper. But there are kind of corruptions you have na difficult to just prove ko ni. See what? Because the criminal the person who is engaging in corrupt acts. Every day munge walk maybe let's say 10,000 miles ahead of Nyukowara Java, either the auditors or the police or whatever. And also Lena understand ko Gambia fini moy. In Gambia we are a close-knit society. The fee niti dañ boka or dañ xamanté or dañ related in a way bo xamna whether marriage la or dekandor bu yaga. So dañ de a lot of things that we do emotions mo su de gina dem dan buga dega bi parce que tay exemple bi mooy man su ma nekkee an auditor ma war a ñëw audit Ansu everybody xam na ne diw moo nekk di audit Ansu so the next minute lu ñëw moo nekk like man su ma defee lu nga xam ne nii rek dañoo pin Ansu understand nga even though Ansu moo ko def
at the end of the day lu ñëw mooy diw moo tax ñu tëj Ansu understand nga so that stigma dañ ko dee toppa not only to you but even sa doom yi sax dañ leen dee xoolee bët sa papa ko bon la sa papa moo tax ñu def nangam am na sax so soo xoolee even within the banking sector sax da nga dee gis that problem when people take loans in the banks ñu teg seen kër yi comme collateral you see banks yi dañ dee advertise kër yooyu suñu sufa di ko jaay ay 1 year du jar because you know the reason why kenn bëggul koo jënda because ñu ne diw bu mu amee problème ak banque bi di moo jënda këram xam nga lan instead of mu support ko mu dimbale ko mu fay boram bi mu dem jënda kër bi xam nga nit yi suñ mentalité but li ma mën a wax moo nekk like corruption mu ngi exist si dëkk bi loolu nii du loolu sax pour def investigation pour nga xam ko it's very simple ok fii ku nekk government dafa am pay scale you understand so and reality bi moo nekk like most of the people working in government amuñ businesses loolu moo nekk reality bi loolu moo nekk dëgg bi so nit ki su ma receive let's say maybe $5,000 or $10,000 or let's say $25,000 per month nga cappa ko like mu def let's say maybe 3 years in the public service mu start di bill ay kër yoo xam ne nii suma waaje ay millions la moo cost understand nga doomam yi di dem private schools mu ngi seen kids am yi ñu ngi dem schools in the US or in UK where he or she is supposed to pay thousands of dollars su ma waxee ne si salaire boobu noonu la moo manager loolu is a red flag understand nga du ma wax ne dafa corrobe waaye red flag la luy war a wane ne kii am na si lu mu nekk loo xam ne nii war nañ koo xoolaat bu baax padium mën nañ ko cover waaw non padium non nit yi dañ war a understand non padium soo understand non man d'accord nga si loolu non soo understand waaw may moom ngaa ñàkk a jël hôtel waaye soo understand the role of padium soo understand padium parce que soo understand naka la padium war a doxee nit mënutaa make xaalis out of padium parce que padium nekkul loo xam ne dañ la ko da ngaa dem ba ñëw ñu jox la ko nga dugal ko sa poche non dañ la koo jox soo demee da nga koo respect da ngaa lekk waaw moom la wax ne xam nga tey foofu la accountability bi amee solo comme tey for example man I was working for a multinational company sooy travel dañ la dee jox xaalis nañ la jox cash comme nañ la fay padium waaye nañ la jox benn cash boo xam ne comme petit cash la sort of waaye gis nga even sa padium bi soo ñëwee da nga war a isi dafa am specific hotels yoo xam ne nii foofu lañ la allow nga stay no matter what doo dem nga comme like suñ ne la soo demee sooy travel dafa am hotels yoo xam ne nii because bëgguma publicity waaye dañ laa jox list hotels you can only take accommodation in these hotels because ñoom tamit dañ am insurance over your sa life so bëgguñ laa bàyyi nga dem si environment boo xam ne something can happen ëllëg the company will be sued sa family mun nañoo sue company bi so wante yow soo ñëwee first thing lu nga war a njëkk a def mooy dañ laa laajte receipt si even sa lekka bu ngaa lekka crédit bu ngaa jëndal li ngaa def yëpp transportation na daba dañoo shift because of government problème bu ñu am mooy dañoo jox ñit xaalis si padium nga dem soo ñëwee doo retire sa impress ok daba nañ move quickly sa position on this and then ñu move because of time beeg yooyu noonu xam naa gars yi nañu yokkal a little bit you know the issue of corruption lu ñu ko waxee rek dafa multifaceted government gaa ngi really am interest in I mean so man I can only speak from perceptions and based on evidence we nekk di gis su fekkee ne government mu ngi am interest I think that people will react to that but if you look at evidence laaj nañ nit yi ndax foog nañ ne government bi am nañ ñu ngi do well in terms of fighting corruption but 85% of the population are saying government is not doing well it's doing fairly badly or very badly in terms of that so it shows ne corruption is very here. Now said, you normally work with EU guy organizations and all of this. The government be am nañ funding bi, for example, pour mën a am mechanism bi war a mën a fight corruption in the first place, or they misuse xaalis or abuse. No. They take. I mean, like they are corruption still. You get wait for anti-corruption bill bi. There have been efforts around those issues. Ak yooyu noonu. Funders is ñoo def yooyu noonu la ñoo def. Try to see how ngay moves legal frameworks ak yooyu noonu. Loolu nekkul real xaalis. But then the other problem bu ñu am si dëkk bi moo nekk ne government bi du dee like what is the money? ñun ñu dee wax corruption fii. What is the money? What is the corruption that we are talking about outside the maybe procurement aspects bi, maybe contracts here, constructions. Man foofu laa feel ne majority corruption bi foofu la dee dem but then the other issue moo nekk where is the money boo xam ne loolu lañ su fekkee ne xaalis dañoo follow where is the money boo xam ne loolu la nit yi nekk government nekku di am xaalis it's tax based su ñëwee lifin bi dem but government one way of fighting corruption docteur mu ngi ko wax man I feel ne government bi tamit dafa war a gën a def so much pour mu mun a am more money more resources nga xam ne dina mun a like benn I think ne payment dafa
dafa critical in this aspect but government salary bi is the same cost of living bi mu ngay gën a high everything is going up besides other issues yoo xam ne dëgg da nga mun a try pour daw ko sax ba doo mun a daw yooyu okay now Seth balaa ñoo dem ci break bi now yow you do interact with of course yaa ma introduce ak kenn that day thank you very much because ko dafa important trop moo tax ma ne xaalis ba sa poos non ñooñu du ma leen dee teel a gis bul dégg yooyu kooku kàttan bi dafa ma ko job bilaay dama ko passé bu ko passé pakko because xaalis la but then the fact ne da ngay interact with all these people outside I mean outside donors yi naka la gars yi day gisee government of the Gambia when it comes to corruption ñoom No, I like, sometimes such engagement is mostly like commercial notes. ñoom tamit ñu ngi fi they're seeing what is happening here. And sometimes loolu la dee nekkee but then am nañ seen opinion and we've never discussed on those issues but then da ngaa gis ne suñ génnee perception studies yi gars yi gis ko ñoom tamit they rely on that they rely on what the people are saying ñu mun a wax ne this is the way that this government is but ñii suñ la joxee xaalis they follow their money just recently what is happening to this global fund yeah they following they chase their money so yow doo mun a jël seen xaalis bi nga lifin ko and every money buñ la jox am na si luñ bugg nga dugal ko and government they are very for those ones I mean with yeneen yi maa ngi gis ne most times they are trying to do that because yeneen so defee whether we call it conditionality or not da ngaa gis ne loolu dafa dee mun a nekk where they track their money xam ne xaalis bi spend nañ ko but the other ways moo nekk ne tamit instead of yow nga manage ko they bring somebody else mu manage that kind of project gis nañ ko fi yëpp and so yooyu ñoo nekk mechanisms yoo xam ne ñu ngi faa lifin waaye man dama believe ne government needs to be a government government dafa war a serious government dafa war a nekk government yi dëkka government dafa war a élif waaye government boo xam ne lu nekk rek ñu ngi ko koo jow ñu ngi ko koo jiiñ and right now today in this country if you're talking about corruption the perception moo nekk ne office of the president is the most corrupt office of the president moo nekk di most corrupt so da ngaa gis ne loolu yëpp waaye because of reports yu nekk di génna ñu ngi fay wax xaalis bi rek but the other thing moo nekk di processes because yenn processes the way they're supposed to do nekkuñ di dem so these are issues yoo xam ne everybody is saying that okay Rafi Seyd Mati so biir lu ñoo def mooy dañoo dem break then su ñëwee ñu continuer ci waxtaan yi nañ of course discuss time limit because we've seen the president bi it seems like moom ngi xool naka la moo expandé wingsam bi pour NPP gën a mun a yaatu of course a clear example mooy partnership yi CA ak NPP loolu nañ si ñëw ñu wax si and then dina ñëw wax tuuti ci KMC and then BCC of course Brikama Area Council time bi suñu ko mayee but then ñu sponsor programme bi ñooy Lee Properties ñu ngee jaay laan Jalamba dama am pour di repeat lii because gars yi dañ dugal xaalis ci show bi bu baax Jalamba ñu ngi fa amee 200 plots 125 lañ ko dee jaayee so Lee Properties moom ñoom ñu óor lañ mun ngeen di dem ci gars yi ngeen jàppale gars yi because ñoom tam ñu ngee jàppale young people yu bëri ñu ngee dugal seen xaalis ci ay programmes Remit Choice tamit mu ngeen di yónnee seen xaalis soo leen nekkee Europe Amérique ak yooyu noonu Mansour nañ dem ci break bi and then ñu ñëw back ci waxtaane anin kordalori bandiw anin luwaseo leasing property management ñim bankun kanjang li properties mu number 1 deti andum building material fana na building material o be nga be saytelal dato mom problem soto je number 1 la muyti e mom problem soto jang ni lafta empty land la Gambia la any place in this country ka soto santem fon sukuta bijele latri abijele jabam bijele tanje bijele yemi la ko kundina kordala fanal li properties ñom ñoy number 1 ci dëkk bi woto Lee Properties de kon man tam dinaa fa dem la ayo binkete doron ne batu dalal back ci gis-gis bi tey bi comme ni ma leen ko waxee tey dañ start 10 just because of football game bu Gambian si don't play but Doc léegi na ñëw ci term limit side bi we've seen US and Secretary of State on human rights ak democracy and all of that there mu ngi visit President bi Adama Barrow just few days ago and then ñu ngi doon discuss about term limits and President bi mu ngi wax ne ñoom they're ready I mean government bi they're committed pour make sure ne ñu introduce futuristic
constitution. So now, President B, doctor. Now, doctor, does this mean because we've seen that you are on a draft one, and Gambians really are on hope, but at some point there are certain clauses you have. Cabinet Adama Barrow, they discriminate President with Adama Barrow. You were part of delegation in Nigeria, if I'm not wrong. With Nyum lawyer Dabo, Nyum Mama Kande, and my party. By then he was active in politics. Ngeen don't negotiate pour ñu xool naka la ñu mën a make sure ba affaire yi jàll ñu mën a ko accept. Now, Doc, the fact that President bi mu ngi wax ne lii is futuristic constitution la bëgg a introduce. Does that mean ne the past one, mooy the new draft one, boobu is gone? Not necessarily. I'm going to futuristic constitution. For the next 100 years, we don't need to change it. Dafa anticipate. Dafa am vision. Dafa am xalaat boo xam ne kenn mënu ko amut apa. Mooy futuristic. Mooy kon boo xam ne for the next 100 years sa dina valid. Comme American constitution is 200 years old. We don't have to change constitution. Xam nga society moo dee change. Xam nga politics mooy ngeen make rules yi make constitution. So then ko make fo ngeen prise fo ngeen amend ko. Now I'm not going to draft a constitution. Even society be changing. Challenges change, dynamics change, constitution is still valid. Munna speak for every generation. Every generation munna ko use. More futuristic. It doesn't mean the draft be for them. One thing munna lawa for sure. When President Barrow is interested in term limit. I'm a witness. Them Abuja. We went for this meeting. The president's camp, they want the term limit. They want the new constitution. The only problem with the retroactive clause. That was the only problem with soon started. First time I'm the account. And that has caused problems in most parts of Africa. Senegal, Abdoulaye that was his problem. Macky Sall more problem. And in most cases, because constitution, laws, the community apply retroactively. But pro momne, they are really interested. We are interested in having a time limit. In fact, the draft constitution, and I think they are interested in bringing it back. The only problem is more that retroactive clause. But when it comes to futuristic, it doesn't mean that they are going to have a new one apart from this. No, it means that the new constitution dafa am a vision. Dafa anticipate. Dafa andak mengo any jamano buy ñëw for the next one. Okay, now Doc, bala ma dem si Rafi, constitutional lawyer Lamin Dabo mu ngi doon stress ne of course draft one bi the reason why mu teel a dee is because of nu ko gars yi somehow def mooy commission bi. Now mu ngi wax ne limit bi, for example time limit bi what a start from 2017 ne dafa war a start from 2021. Now la mooy sa argument and the fact ne is it ne Lee was somehow politically motivated. But from the side of certain CA, we argue. In fact, in fact, we went to sell Gambia in Nigeria because news position more one. Let's start from 2021, more fair. That was new law more in position. But you know, you them for no jai from $400 len Gambia home or something like that. We understand what I explain. But how can you better understand? Then you argument for the next time. Moment Giss. Most argument me one. Politics. Negotiation la, politics strategy la, do emotion, do whole. Mane gane, I agree. Look, I buga when you gain a clause. We have a constitution and a time limit. But I'm on time limit. Right now, giving us a constitution. Time is Barrow do count. So meaning it will start 2026 almost started. So meaning the president, I'm not chances of running. More argument from the beginning. Then you don't understand. Look, I agree here. At least we have a constitution. First time, get out. So meaning? But at least from 2021, then you count. Nikon time limit standard Cambo right now. There is no time limit. Gambia amuko. But man suma bopa sa time limit sa halatat ko sa. We have to define our own time limit. Wono ñoo nangu tubaab dañu impose ne 5 or 4 years la. Ñun ñoo wara tok ne lam moy wara bax ci ñun ci time limit. Dëkk bara amuñ time limit. Angleterre amuñ time limit. Germany amuñ time limit. Sweden amuñ time limit. Denmark all this amuñ time limit. Yeah, but in England because prime ministers monarch system is different. Time limit mun na am. In Gambia, do tabe dominant party system do am. Okay. President bi rek ay change head bi. But the same party mun na fi nekk for the next 40 years, even with time limit. Okay. So ñun war nañoo toog mun a xalaat ban façon nga démocratie lañ bëgg pour Gambia lu méngoo ak ñun suñ jamono ak suñ aada. Loolu lañ war a def. Xam nga démocratie mooy ne
luy dox America xoolal système buñ electoral college system buñ am election Clinton Hillary Clinton ak Trump kan moo win overall vote si ku ko win Clinton moo ko win kan moo jox kan lañ jox affaire si ñoom mooy seen démocratie yeneen dëkk dañu loolu démocratie comme ñoom loolu lañu votal yeneen few nit rek decide ne kii moo nekk président xoolal UK for example benn parti suñu amee 326 seats rek straight away dafa dem si ku ne ruler ñun dañ war a toog léegi ñun Africa yëpp la because ñun sometimes time limit bi tamit daf ñu dee sonal because ñun luñ dee xalaate mooy te ma su ma nekkee président ma bàyyi seet ñëw seet dafa ma bëgg a paint as defuma fi dara su ma lépp la moo cancel mu startaat fresh seet def 2 terms moom tamit lu start keneen ñëw di same thing development mënut a am ñun pour ñu develop as a nation in Africa foo ñu toog ñu define suñu own démocratie yes bëgg nañ time limit but naka lañ ko bëggee 4 la na 5 na 6 na Sénégal 7 years lañ amoon ñu suñ ko to 5 years moo leen arrangé ñun foo ñu toog ñu reflect as ñun ban façon démocratie lañ bëgg ba kon lu ma la wax mooy ne time limit is important but man lu ma doon argue and ñëpp witness nañ ko mooy ne at that time let's give Barrow lu mu bëgg mooy first time buñ ko count lu ñu ameen return a constitution parce que loolu moo di argument gars yi bañ ñu ne salaat la gars yi bañ léegi waral fu mu nekk ni Barrow am na first time te bi du count even suñu amee constitution this time sax this time du count so first time count from 2026 okay now balaa ma ñëw Rafi donc quickly na gaaw rek mooy the fact ne we've seen Jawara run na for 30 years 3 decades President Yahya Jammeh 22 years 2 decades and then now Barrow with signals and signs even at some point to lose interest foog mu find replacement meaning ne NPP as a party will still run government bi that with science and everything what we're seeing and ne ñaari party somehow ñoo nekk di dominate UDP NPP ndax Barrow still dina ronaat na gis nga muy ron again do you see it? I mean, do you see that? I mean, based on appearance on TV, do you see signals in Nanufa? What they neex yàlla waaji bo mun mako tontu bu wana ñu invite président Barrow bu ñoo gis-gis mu jàppale ñu no Rafi's opinion on the time limit and then you know see follow up. Okay, well, man, I remember bu ñu doon def constitution negotiation, not negotiation, but consultation process. I think the length of breadth of Gambia, many people wanted the time limit to be there. So I think the question that especially if it time limit, I think that was answered because of the overall. I remember Salih Tala and I think even you. Yeah, I was there. Yeah, they were very adamant when it comes to wanting the time limit. Man, lu ma la good about President Africa yi lu ñu def mooy naka nga ñëwee in power and there is a constitution already there bu wax ne lii moo nekk time limit and then nga ñëw nga amend that constitution ba pare nga ne léegi constitution bu warut a apply in your time comme what we are seeing in Senegal because Abdoulaye Wade defoon na ko and I think our constitution needs to be drafted in a way boo xam ne yow soo ñëwee sa nga ne nga amend loolu that clause should not be there. We've seen some French countries like Guinea Conakry, Senegal, Ivory Coast doing it, getting away with it. But we've also seen English-speaking Nigerian advocate Nigeria. Bu yàggul rek am na yenn groupe yu demoon si Buhari di ko wax ne you've done very well da nga war a taxawaat Buhari mu ne hey ñun suñ constitution bi alawuma ma taxawaat. So wax boobu sax bu leen ko ekkati. Tanzania tam bulldozer. Déjà balaa moo dee same thing happen to him dafa dem tam fenn ñëpp jóg ñu wane yow da nga def good work da nga build airport da nga lii da nga war a mu ne la hey wax boobu bu leen ko dee wax sax. Président noonu nga war a def. warloo entertain those kind of topics. Man the reason why I like time limit is because benn day maa ngi seetaan benn interview Obama. mu ne power. bawut nga yàgg si. mu ne because dafa nekk lu garaaw. imagine every day yaa ngi eewu yes sir loo wax ñu ngi loo agréé daf de dem mi dafa egg sa bopp bi. ba nga xam ne yow soo moytuwul rek di nga door def yeneen. moo tax nga dee mën a gis comme président yu bëri si doorin mi lañ dee baax. after nga gis ñu change. so man moo tax ma like the idea of soo toogee ba nga pare short term nga dem keneen ñoo continuer sa liggéey. But if you look at also countries like Singapore. Affaire time limit soluñ ko woon ñoom because of Lee Kuan Yew was very firm and
you know, he changed that country. But mooy comme dog lu ma wax rek every country yow xoolal lan moo nekk the best model bu fit affaire ideology left, right, center, blah, blah, blah. I think we Africans need to be pragmatic. Always, let's look for the solution that works. When any kind of foreign idea, they could try to impose on us. Let us just look at what works simply and use no. So, man, I remember time we debate about this constitution. Doc, number one, there's not even guarantee the president will win election because we don't lose. So why don't you just give it to him? Apply and then we move on. But how the situation that we face as a country? The president can be there for the next 5,000. Yeah, but Rafi, nagis nga science in did not run out again. Sometimes the sometimes they feel like he's a pre 2026 because the president I'm not better interview even I don't know, more than 14 years. But don't you think they're political fatigue? Maybe the fact that they lack English a lot with whatsoever they have. That's the It could be that. Maybe he's more flexible with Wallop. Well, from interviews, you gis mu def based on you gis angum. One na ma ne kii bëggut a yàgg si taw bi because gis naa mu ngay wax ne moom bëggut a toog comme yaa jame ni mu nekk mosoon naa def benn interview ba pare US délégation tam bu ñëwee tam wax na ne mu dafa bëgg a time limit so on that part ak tam negotiations yu gën a am wane na ne bëggoon nañoo am time limit in the constitution wane na ne bëggut a toog lu ba I think tam with history that they had moom bu moo nekk UDP against Yaya Jammeh gis nañ tam the bad effects of president with Bohamna for 22 years. Okay, Rafi. Name them set quickly. Okay, set quickly and then you know. So position on time limit. Yeah, man, mom, you know, I'm a Democrat and I want strongly in a time limit of and document don't work very important in terms of public be decide what they want. And this was decided during the constitutional review process. Because CRC be the won two questions. And one of the questions Monica and Niti Bugan time limit and what we want. Niti 5 years you definitely study with IRI public opinion on the constitution. 87% of the population you know time limit. And one of the reasons that Niti don't gain a vote for that constitution was the issue of time limit. So Bena, wanga coffee, so in history la. First president, 30 years, second president. We had like what, 58 years country, and then we have somebody you know, only 3 presidents across. Bena, Darane could happen in this country. That's why people wanted time limit. And President Barrow, reason why he was elected, because people feel they need a second chance. People have that in their mindset. But then the second question, the President Barrow time be na count or do count. It was the public. Niti no one na count. It was not this CRC. It was not anybody. It was the public. Public we more feel 10 years is enough. Ne so na time no count. But then so you ate you commence the argue or be what account. Fufula ame one problem a guy because already you told people you were spending 3 years. Nga joge fofu no nga spend 5 years. Next minute we nga ne legi 5 years bobu warta boka legi man so waxe ne tay ne da nga believe in time limit. I don't believe you. Man lolu mo nek sama position because what I can see mo nek ne unless lolu mu ñew. But so far we are not seeing that sign. And look at time limit ba in a si rew especially ñun ñoo xamne ñu ngay develop because you know ñu ne bena bopa do yowu rew. At some point for nga change keneen ñew ideas. Tay right now what are the new ideas you need discuss in this country? Nada. If you look at that. Because we are talking about going back for a new constitution. You know, getting that. But at the end of the day, you know, dog one coffee, and I agree with that. Monica politics have a need negotiation, a compromise, that for what I But in this country, the only time guy meet political leaders the only time guy meet Monica Bulan idea meet is a new meet together. And then when they took them to Nigeria. But do they come because you know what a lead. Politicians you know what a lead, you know the decision makers. You know what how they lead these ideas. Parties lola. Na party position but then how do we negotiate? You bring all the bodies in the table. Tay ñu ngi am inter-party. Everybody is coming here to learn about what we are doing. Degala, there are a lot of challenges, but ñu ngi make progress tamit. But fii man lu ma nekk di gis moo nekk suñ political leaders yi they are not talking. Dañu war a toog di wax di àndaa nit yi, you know, ñuy discuss, ñuy lifin. After politics, ñu discuss what is the best option for us. Okay. But otherwise they are not doing that. Said science. Are you seeing? Da wan naa la science ba pare. No, Because man koo xam ne mu ne 3, mu dem 5, then mu ne 10, mu ne 5 boobu
bokkaatut léegi mu aim like I mean man I'm just gonna wait to see what he's gonna do in 26 dina ñëw but then the issue moo nekk ne man di lu ma gën a gom moo nekk Gambian si léegi gom nañ ne seen voters si moo mata whether there is term limit or not and then believe nañ in term limit man loolu laa gom ne nit yi su fekkee ne dafa time election dafa jot mu taxawaat people will vote him down because people want 2 terms and that is it unless people will change their mind but for me that's what I see so far okay Daba sa position on this and then you move term limit term limit dafa lu war a am la xam nga comme okay man to be honest you know a lot of times people they don't blame Barrow for the failure of the last draft constitution but man dama blame tamit CRC because CRC seen responsibility was to consult Gambians lu Gambians yi wax ñu bindal loolu noonu but there are things you Gambians yi wax yoo xam ne ni ñoom dañ ko génne understand so the other party also tamit the other part tam dañoo toog because xam nga comme constitution making dafa laajte lot of dialogue ak give and take wante yow doo mun a ñëw few individuals nga toog nga bëgg a decide for a lot of people because buñ faatee affaire yi time limit bi rek there were a lot of contention in that constitution for example like affaire yi citizenship was an issue affaire yi secular living bit was a very big contention bu nga xam ne nii man I believe ne a lot of Gambians who have voted against the constitution because of that secular living because man li ma yaaga wax mooy ne dëkk bu nekk da nga am sa culture da nga am sa aada ba pare da nga am sa faith like religions yu nga xam ne moom lañ gëm so whatever laws constitution bu ñoo build dañ ko war a build based on number 1 ñun suñu gëm-gëm suñu religion parce que soo demee America seen constitution lañ ko based on the majority seen dëkk bi religion bu nga xam ne moom lañ gëm Angleterre the same thing you go to Saudi Arabia is the same thing so Gambia mënut a nekk exception mënuñoo ñëw dem ne dañoo copy lu nekk di xew France ne moom la ñoo ici Gambia pour mu dem because Gambia ak France bokkuñ diine bokkuñ aada bokkuñ cosaan understand nga so yëfi citizenship is a very crucial thing bu nga xam ne lu ñu war a toog discourse la parce que man dama gëm ne nit ki foo juddoo doomi dëkk boobu ko noonu period man that's what I believe gëmu ma ne like okay because of kii papaam dafa ñëw non number 1 ñun we are Africans understand nga so man su ma gisee African bi muy toog di ooyee moromi African nam ne foreigner la ba pare nga bëgg a oote integration within Africa it becomes a problem understand nga okay man time limit dama ko gom man dama gom ne 4 years is enough 4 years is enough maximum 8 years nga dem because lu moo def mooy ne président buy toog xam na ne man 2 term laay def damaa dem so su ma demee su ma fi defutee lu jaar yoon like if I'm engaged in corruption xam na ne moom su demee keneen kuy ñëw mun na ko understand nga so ku toog dina def lu nga xam ne nii ëllëg su waacee dina am assurance ne ok man damaa def lu nga xam ne ëllëg su ma waacee dinaa mun a toog si dëkk bi dox suma soxla te kenn du ma prosecute wala du ma génne du ma am fu ma bañ a dem si biir dëkk bi comme like ma génne nit yi am bët bu ñu maa xoolee ak yooyu waaye tamit su ñoo bill constitution bi tamit dañ ko war a bill in a way bu nga xam ne tamit ñu jox protection ak garantie for people ñu nga xam ne nii comme tey ñooy saaf like nekk président bi ko président bi tamit soo gisee African leaders yu bari tam ñu dee ngooy si nguur mooy suñ bàyyee suñu waacee seen major problème mooy suñu waacee naka lañ ban façon treatment la ñoo jox gaay understand nga how do we treat them as former head of states okay you go to America mun ngaa agree mun ngaa disagree ak ñoom no matter what their former presidents does still ñoom dañ la dee protect bu nga xam ne tey for example George Bush dafa commit war crimes but America will never arrest George Bush ñu ko hand over to the ICC but they can go after other presidents yu nga xam ne yeneen dëkk la gaay nekk understand nga waaw for example understand nga okay nga xool like Obama went to Libya they bombarded that country killed Gaddafi destroyed the country but still mu ngee doxi soxlaam America will never arrest him and hand him over so Africans itam ñoo war a am that gis-gis ne ok nit ki suñu njiiti réew la because when it comes to national interest am na decisions yooyu jël yoo xam ne tey American president bi am na yenn laws yu moo sign he's not sign it because of moom personal boppam waaye dafa hold the interest of America so if it means protecting American interest mooy jar ñu dem bombard Iraq they will go and do it you understand so président boobu su waacee ñoom lu ñoo gis mooy ne lim daf ko def in the interest of America so the whole of America will come together and then you protect ko understand nga that does not mean ne dañ laa job blank check pour nga commit whatever crime that you want but soo committé crime bu nga xam ne nii dafa destroy American interest dañ la dee prosecute and that is what is happening with Trump right now yaa ngi gis gars yi ngay gather evidence to make sure ne ñu charge ko and set example on him so man dama gëm ne time limit
not only politicians but Gambia as a Gambians ñoo war a toog ñu decide. Okay, now Daba, on the you mentioned CRC before I move to suñ beneen side of discussion bi because I know ne ñoom ñu ngi cater woon pour war a mun a travel dëkk bi across pour make sure ne ñu send message bi ñu jot si ndax impact bi gis nañ ko. dem nañ citizens yi xanaa waxuñ ne dañ bëgg a age cap pour presidency ñoom ñu génnee ko foofu noonu and people said that because of lu tax am na politicians yoo xam ne ñoom dañ wax ne loolu su nekkee loolu dañoo campaign against the constitution let's just be honest xam nga dëkk bi suñ bëggee waxtaan foog ñu ñemee waxante dëgg parce que ku nekk politicien bu nekk au political party bu nekk dafa am interest bu mu doon defend and loolu moo lead to the failure of that constitution because none of them was looking at the general interest of the general Gambian or the average Gambian working on the street parce que Gambians yi ñoom ñoo dem si Gambians the initial draft am na yu fa Gambians yi waxoon for example age limit for the presidency which loo xam ne man agree wu ma si parce que man dama believe ne Gambian bu nekk soo demee ba am maturity pour xam lu correct ak lu correct lu baax ak lu bon am nga right pour taxaw laajte réew bi man ay even 30 years xam nga 40 years boo gars yi man gëmuma loolu sax man dama gëm ne nit ku dem ba am 18 years war na ma 21 years war na moo mature pour mun a make decisions so kooku dañ ko war a jox opportunity su bëggee taxaw laajte réew mu laajte ko mag bu dem ba am 100 years sax man I don't have a problem so long as he is mentally sound like feebarut am tàggoowut ak xelam bi he is conscious or she is conscious am na xel mu ngi xalaat war naa mun a taxaw pour laajte because nekk ab good leader ajuwut si nekk xale o nekk mag dafa des si nit ki yow ba mu fa soon doomi aadama nga parce que lu bari gis nañ dëkk yu nga xam ne nii ay mag ñoo fa nekk and they've transformed those countries am na dëkk yoo xam ne tamit ay xale ñoo fa ñëw da nga Joe Biden club bi rek waaw exactly you understand so man gëmuma yooyu noonu waaye comme ne démocratie is about the majority so lu majority bi decide whether man ma accept ko ou ma accept ma ko I should go with it because loolu moo nekk démocratie and loolu moo tax man sometimes dama day am issue sax with démocratie you understand parce que da ngaa gis sometimes for example like ñun système nga Gambia dañu am benn système boo xam ne ni tey yow mun ngaa nekk even you can be president boo xam ne ni yow minority bi ñoo la votal you understand because ba léegi amuñ second round of voting amuñ 51 plus you know understand so you can even be president by having 18%. Okay so now these are all issues yu nga xam ne ni lu ñu war a xoolaat la because democracy is about representation. Okay Daba. And so briefly rek balaa ngaa dem si seat man foog naa suma interaction with civil society politicians everybody gisanguma koo xam ne dafa against term limit si dëkk bi across the political debate I think there is consensus across the board ne all of us want term limit. Now constitution bi and Seth I agree with Seth political leadership we have to show leadership war nañu because the difference bi bariwul yi nga lu ñu yi nga that constitution ñun ñëpp si luñ agree moo ëpp 100% 90% luñ disagree so I think it's high time ñu toogaat ñu waxtaan especially those ñi nga xam ne ñoo nekk parliament parce que ñoom ñooy vote affaires yi ñu toogaat waxtaan seet that small difference naka lañ ko reconcile so ba ñu mën a yóbbuwaat affaires yi to parliament because it's high time Daba wax nag we need 50+1 because i nga suñ la votalee fii nii with 30% some mandate is not strong te moom moo nekk suñ constitution bi you can especially with the lot of political parties votes yi dañoo fragment so ba kii win 28% la moo am it means 72% of the population vote against you yet di nga nekk président si dëkk bi moo tax ñun ñu doon push ne let's go for that term limit let's compromise ñu bàyyi président Barrow tamam boobu mu count but in return we'll get the quota system boo xam ne they'll get 30% of women ñu take part in politics we'll get the 50+ we'll get a new constitution but I think man si debate constitution man si man loolu debate sax because it's across the board gisanguma benn political party with all the interactions si gisanguma kenn koo xam ne mu ne noo Gambia waroo ñu am term limit I think all of us agree there is consensus strong one ne we need term limit in this hanga man lii moo nekkoon this was my debate during the discussions I was part of it bu gars yi demee parliament sax man foog naa ne civil society I was one of the only people ñu fa nekk ma dégg parliamentarians di wax my people and I said like I am here am I not part of the people because ñun luñ bëgg woon mooy constitution and this is what everybody was saying and that is because of the history fuñ jógee and the reason man lu tax ma gën a bëgg a constitution sax moo nekk history bi ñu ngi wax affaire yi beesal su ma fa lu ma dee tooñee moo nekk yéen seen constitution yi nit moo nekk constitution every 5 years ngeen change ko because ñu ngi wax affaire yi futuristique man bu waxee futuristique rek ma xelaat su ma fa lu ma doon wax mu ne utee naa suñ constitution bi dafa utee constitution yi yàlla constitution yi yàlla mu ngi fi forever waaye constitution yi nit every 5 years nga change but then at the end of the day ñun li ñoo def rek mooy ñu séntu loo xam ne mooy gën a yombal suñ
suñ life because yéen tamit dama dee gis a lot of political process. You know, so many issues yoo xam ne is like the only problem moo nekk ne legal framework bi moo màgget. Yeah, in this country foo laal dama dee dem si processes yu bëri extractive industry bi health sector foo laal ñu ngi wax legal security sector bi ñu ngi bëgg a security bi bu baax but still legal ñi nañu depuis 1929 Gambia naka la the other day ñu ngi amee training with these people and they were talking about their acts 1929 1940 something 19 like what we are not in a colonial era but I was born in 1985 I was born and I want to live in a country boo xam ne I feel like I am free but today I am being governed by colonial laws yoo xam ne suñu institutions yi are governed by colonial laws tey ñuy toog fii di wax affaire term limit man my issue was then ne this issue was not about term limit this issue was about kan mooy win election bi and docteur Rees na ko fi in terms of 51 floors loolu laa doon argue ma ne ñii nekkuñ di argue about constitution about term limits de what they arguing mooy kan mooy win election bi and that was exactly what it was and tey ñu ngay dégg ne président Barrow last time mu ne dina issue war constitution because win na election other parties tamit suñ fekkoon ne win na dinañ wax ne dañoo issue war constitution but then the issue mooy ne nit yi ñoo war a jël seen responsibility citizens yi ñu forcer suñ political leaders yi ñu mit ñu isil ñu laws yoo xam ne it will reflect on what we currently believe in ñu ngi wax fii affaire secular there was no issue of secular la moo nekkoon the issue of secular there was none but dañ ko isi mu nekk politics mu ñu isi ko ñu divide like if two religion yan ñoo doon xeex si secular bi it was the Muslims and Christians and both of them ñu ne anti secular leen and how comes that they are fighting ñoom ñaar ñi ñuy fight over one word boo xam ne dafa waroon a cancel ñoom ñëpp so these are the issues yoo xam ne dëkk bi dañu war a commencer di discuss these issues and then the other problem mooy ne man dama dee wax ne from the onset from 2017 man bi noon naa especially 30th December ma ne all Gambians must work together after the regime change because man dama bëggoon ne dama believe woon ne the first thing lu ñu waroon a def moo nekk ñu amee national conversation dika su fekkee ne yaa ngee transition foog ngeen waxtaan waaw lii lañ doon dundee lii bëgguñ ko léegi nii la ñoo demee ba tey government dafa isi ne lii la moo demee nen so we just follow that what is the perspective of the public lan la nit yi bëgg ak yoonu rek war a isi ñu okay sir now Fatou Jawo daf ñu waroon a join but because of time bi is very short in fact right now ñu ngi xool naka la ñu mën a squeeze topics yi and then ñu mën a ko indi ci épisode yi tey bi xam naa Fatou Jawo hopefully nañu join next week moom mu ngi US and then suñu waaji Lamine Ndiaye moom tam mu ngi US mu ngi enjoy foofu trop dafa jël break somehow but then dinañu join very soon si suñu subsequent episodes yi ñëw Basamba moom mu ngi Kevat dafa dem business trip moom tam next week inshallah waaw gaa ngeen noos duñu ma dee yóbbaale maa ngi fi yaaga càng 3 years maa ngi toog dama fen but ñu ñëw doctor ñu ñëw quickly ci council si dañoo start with Brikama Area Council maybe Mansour di nga ñu mën a indil benn picture and then dinaa jox credit to Watson Gambia dama leen mere because waaye foofu laa jëlee picture bi from Watson Gambia dama leen mere dañ def épisode ñu ne ñun ñu ngi base UDP am nga dëkk bi da ngaa reebe tas ñi kam si dañ bëri but nañ fair rek is very important ñun plateforme lañ amee de man gis-gis maa ngi am Paradise TV ak Fatou Network ku ma bugg a xee du baax waaye anyways ñu ngi gis bu baax and then mbojo yi ñëw nii bul woor yi mun ngeen di ñëw suma school ma teach leen bu baax noo leen di trainer noo leen di présenter ak show yi nu moo demee but dog na ñëw back ci show bi booy daba daf si baax foog a dóor gaay daala soo toogee mbojo di wax ne ñoom dañoo ñëw kill show yi wala leen ne ñu ñëw suma school of thought but dog na ñëw back to affaire yi but let's start with Brikama Area Council ñu ngi gis CDCC of NPP now because moom lañ confirm as candidate and then ñu gis the other person what's the name again Jite tam ngi bëgg a dem independence balaa ñoo ñëw si Yanks Dabo UDP ndax gis nga at any point in time Jite muy war a mën a split NPP seen vote si coming elections yi ñëw nii I mean obviously because Jite NPP la jógee so bu mu nekkoon NPP bil na fa relationships bil na fa network sampa na fa routes within NPP su dee benn ñaar ñetta la sax am na ñu nga xam ne ñoom gëm nañ ko within NPP so su fekkee ne benn kër am na léegi ñu dem xare kër googu noonu ñu xaaj dina wàññi doole bi tuuti of course loolu moom anybody ku la wane du affect moom dafa wax rek but obviously there am an impact on the outcome of the elections no but UDP for example ñoom right now with the situation the fact ne NPP ñu ngi xalaat somehow am problem with Jite not really this guy Yanks Dabo
am na chances of emerging as winner. gis nga naa la one thing. and the fact ne politics ci West Coast. mooy loo xam ne doo ko de mën a prédicter noonu. It's very, very complex. And there are many factors you are at play. Sometimes most of us analysis, we just see the surface. But we look beneath the surface, gas ko ñu mun koo gis dafa complex dafa nekk battleground for now mooy di election bam ne we have to all watch for it dina nekk battleground mun na even produce unexpected winner and bul fàtte the Noto Alliance they are going to put up a candidate you never know because while GT CD ñi karab they can come and just sweep the polls you never know comme nuñ ko wax rek 50% amut ku nekk nit mun naa win 20 Rohey Malick ñaata la winee Banjul the field was crowded I mean, ñoo contest on Banjul at that time. She was not the favorite. ñoom Lizzie Johnson, ñoom kii ba ki gaañu ndeysaan dem si yàlla si. ñoom ñëpp a contest on. She was not the favorite. mu ñëw rek mu sweep poll si. The same thing can happen in Brikama. bu leen foog ne dafa nekk 3-horse race between GT, CD ak Yangs. mun naa am an independent bu ñëw boo xam ne people are going to follow with the mainstream once you know what let's go for this guy so you never know but battleground la dafa tough things are still unfold ba léegi man si man is still cloudy mënuma gis exactly clearly ba balaa xëj na su campagne bi starté for now man si man is still cloudy dafa teel pour ñu mën a predict the outcome but naa lu ma mën a wax rek mooy ne dafa nekk a very very interesting battleground in May. Okay, now Rafi sa gis-gis on that area. lu ma gën a kontaan si this upper commune elections mooy participation level bu am si dëkk bi démb rek maa ngi woon Basse and maa ngi gis gele-gele you know almost 6 gele-gele ñu ngi fees ak UDP members si gars yi noonu am rally si naaj bu tànga boo xam ne xam nga and I was happy to see that because wane na ne now people are believing that their vote counts and I think suñ level of democracy mu ngi am that level because I remember back in the days local election daf daa am bépp population du ma daa xam sax leneen local election am man musuma vote local election I vote naa mayoral before waaye local election ñun definitely at that time duñ ko rajal serious so I'm very happy to see ne lii mu ngi and then also maa ngi gis a lot of billboards yu IEC di defar si dëkk bi you know like I said dama jógee from fii ba Basse and I saw them and telling people the importance of their vote so what I'm seeing honestly I'm very happy with it and Brikama dina tough trop for all the candidates that are there right now it's too early because for our company constituency ñu kaa def and then the mayor will come so dina interesting wante man xam naa one thing mooy ne election da nga require resources it's very very important the West Coast dafa rëy West Coast is the biggest in terms of land size and I think the person with the best resource will have more potential in winning the elections but nevertheless people in West Coast too are very unpredictable ba bare election tam dañ ñëw politics 1 week sax is a long time in politics so fii ba on it fii ba May a lot of things can happen but I will slightly tip CD pour mu nekk in pole position of day am you know Formula 1 racing sax da nga am ku nekk pole position waaye racing mun naa dem ku ko def benn mistake gars yi raw ko but man based on suma experience in politics ne resources daf day matter foofu laa mun a jox right now Rafi balaa maa dem si to be in a pole position balaa maa dem si seet yaa ngi mention funding now we know ne incumbent of course ñoom am nañ resources yoo nekk di mention nii but then Yangs Darboe of UDP moom tam am na connection bi because mu ngi woon si diaspora bi for many years and then I can see help bi and support bi nu moo jógee outside so don't you think that now balance bi will be not really because I think there's something called donor fatigue meaning ñu bëri dañ naan joxe and they never saw any results ba pare you know suñu xoolee tam after COVID-19 bi economic situation bi around the world has really deteriorated you know England especially and even the West rents are high inflation is high so people
that doole bu ñu amoon di mu joxe xaalis dafa wàññeeku Gambia fi mu I can tell you get zero. You know, because duñ la dara. so moo tax man in my opinion dama feel ne CD moo nekk comme ne pole position because Africa ñun xam nañ politique sax na demee fii incumbents yi moom xaalis du nekk seen problème moo tax nag we also have to look into serious reforms when it comes to affaire politique because man lu ma dee yaaga wax rek mooy lii dafa mel ni nga go into a football game you have it's supposed to be 11 versus 11 and then you have 31 players versus 11 su la nekk nga am 11 Messi sax game boobu doo ko sa Rafi because ñeneen ñu la ëpp doole Rafi now dama dem si sit but then dama also announce ne next week inshallah dinañ am CDCC of NPP for Brikama Area Council invite naa Talib Bensouda anything clear because right now dëkk bi moom dafa partagé in French dëkk bi e-coms lañ def and then you know Talib is my guy man I would love to have him on show bi ñu mun a of course discuss policies and programs you guys within KMC. The other person mooy Amat Jite moom tamit try naa ko wax naa moom but he's yet to appear on show bi tamit but then we'll get to that dina gën a ñëw si yooyu noonu yëpp but sit now sa gis-gis on this on the side of Brikama Area Council between 3 candidates yi kan nga gis mu pula Brikama nekkuma man I vote KMC so my focus has always been on KMC because this election is local so fii local si ñoo war a you know interest you vote KMC but you live in Brikama well yes like we are the same what do you think bijilo yi dañ ko war a boole ci kéem ak yooyu no waaye am na ñu doon wax ne pour ñu divide ko but then of course it will be difficult so divide ñaari I think this side will be richer the other side will be poorer so man like Doc dama toppa suma teacher you know I wouldn't be able to predict because I think ne 3 candidates they're very strong you know given their party and GT you know where GT fu strong and fu interested ne mooy nekk first primary bu mu demee he got almost equal votes at NPP mu am 30 kile am 30 so it shows ne GT is very strong within the MPP it shows ne he is very strong within the MPP so at least su fekkee ne a party would be affected man dama anticipate ne would be NPP in the sense ne mun nañoo am xaalis but money can only take you to a certain extent the other part moo nekk ne sa social capital to what extent nga am connection relationship with nit yi mun ngaa isi sa xaalis nit yi jël ko lekka ko man loolu laay encourage people to do if a party give you money eat it and then vote based on yow lan moo nekk sa interest because they cannot stop giving money and yow tamit you know soxla yaa ngi bëri take it but then vote on your interest but tamit lu Rafi man leneen lu maa gis moo nekk not in terms of winning comme ñun civil society lu ma nekk di gis moo nekk di level of participation this is the first local government election bu ma gisee party you know political parties they having lot of interest ben ñi nañu di jéem a defar primaries ak you know organize those kind of stuff it shows ne there is lot of interest in this kind of election man foofu laa bëgg a waxee and secondly mooy ne the other point mooy ne parti boo xam ne moo la gën a am because it's local ñoo xam ne fii la base yi dee matayee because a lot of people will not turn out to vote you know even though ñu ngi encourage nit yi ñu dem because there's issues yoo xam ne dealing with their own communities in their own so those are the things that they need to do but in terms of participation gis nañ ne presidential la nit yi gën a participate national assembly but this one no but in terms of who's gonna win that is for the people of you know West Coast to decide. Okay, now as a political analyst, for the fact that GT, dama dey gis interviews recent interviews dama dey gis a lot of them mention NPP and then they reveal a lot about the party. That lolu do ko affect in the long term. Of people having trust in him. No, for me the problem is the party. You know, there's you know distrust within the party. If GT felt the process was fair, I don't think he will come out because he felt that the process is not fair and lolu party bi lañ wara blame because party bi need to put up a process boo xam ne ñoom duñ am koo xam ne it looks like they have somebody preconceived and that's what the issue is. But said foogaloon ne tamit NPP has set the bar raise the bar when it comes to intra-party democracy because it's unthinkable pour nit di mën a challenge sa party from within. On the APRC, on the PPP. When the party speaks, when the leader speaks, it happens. And the fact that the president could have chosen single-handedly kena muna yola buga nga daw. They can look a question. They let them go for primaries. Open primaries. The media was there. I think this is what all parties should emulate. Because hamga intra-party, gis nga the way we are going.
for political parties to change no operate, otherwise they'll be wiped out of existence. I Because agree. people will demand democracy from the parties and not only from the state. So I think we should also really commend the NPP in terms of the fact that they've said that intra-party democracy. Imagine the president's party, people within the party, they challenge the president. They know Facebook Live, they go wax lo xamne. But Bena, that shows. I mean, I agree. But then it's not only NPP because we've seen primaries recently, especially after the change. UDP definitely primary. All the political parties are get primary, especially bigger parties. You know, I mean, because lolu mo nek di happen. But then the other issue mo ne before an incumbent bo xamne the president is but he doesn't own the party. So he doesn't own the party. So but then I agree. Don't think like that. No, I agree. They don't think like I agree. That. You own the party. Yeah, I mean, but I agree. Ne fofu nonu ñu ngi gis ne NPP is mu ngi one serious. But then at the end of the day, when you watch the living, da nga mel ni like this was something like stage. You know, and that is also the problem. You know, if you genuinely going for intra-party, let it be intra-party, and then you know nga avoid yooyu nonu yep. Okay. And otherwise, loolu moo nekk foofu noonu. Okay. And at the end of the day, nit yaa ngi wax affaire yi. Okay, sir. Now, Daba, sa position on this. Laajuloo ma KMC de. No, nañ ñëw foofu. ñëwaguñ KMC. Go ahead, Daba. No, for me, I think selection process was transparent, but I don't think it was fair. To be honest, with all honesty, suma gis-gis, I think the Jite was unfairly treated, and man lolu mo nekk suma gum-gum because, like I said last episode, process bu nekk, the people who are to participate in that process need to understand how the process naka la war a happen. What are the laws? Lan moo nekk the do's and the don'ts. And foog naa foofu la gars yi def mistakes. And also based on lu ma nekk di gis, it seems ne it might not necessarily be the party, but I believe ne maybe Jite and certain people ñu nga xam ne like they are very influential people within the party am nañ fracas even before the Congress. And loolu mun naa koo gis in two ways. Mun naa koo gis ne like suñ democracy mu ngi grow to the point like citizens yi ñu ngi gën a am interest in political parties than before. Ba pare ñu ngi start tam di understand seen doole ak seen responsibilities within the parties and not only nekk a member just to cheer and then support whatever the party leader says. Everybody accepts and then move on. Okay. Fu ma agree with ak Jite mooy two things la war a def. One, if he believes that he wants to stay within the party and fight for what is right, I'm not certain ways you want to go about it. Because there are a lot of things, there are issues. But you can only, there are certain things you have money, like you can sit down as a family and talk and discuss internally and what time. But you don't go in public, divulge some of those things. Okay, loolu li moo def mooy dafa indi resentment dafa indi mistrust ba pare même soo nekkoon si dëgg sax su yàggee ñu bari ñu laa jàppale dañoo start di back out. You understand? Because li ñoo xalaatee you know man gëm naa ne loolu is one. Two, mu dem ba gis ne moom maybe ideals yu mu believe nu ko gars yi treaté fairwut and then he wants to leave and then mu leave. You understand? To form something else or mu join Benin party. Why tamit lolu tamit will have a ramification in his political career. Because tamit bul faate ne NPP is not the old first party boom join. And a lot of the times su gaa amee issues daf dee génn mu go after the leader or go after certain individuals. And su buggee I've said this during our last episode. Su buggee longevity in politics, you don't do that way. You know, there are a lot of things you bari unity there wax man gomuma ne we should even talk about those things because dama gom ne Gambia suñ ko bëggee build ku nekk dafa sacrifice. Okay, dama bàyyi job yi $6,000 or lii or Canada or whatever kenn forcé wut kenn pour nga bàyyi li nga def pour ñëw participate. You understand? Man dama gom ne build sa dëkka sacrifice la laaj ak foo mun di nekk. Mun ngaa nekk America, mun ngaa nekk Gambia, mun ngaa nekk Saare Paate, mun ngaa nekk Saare Bojo, mun ngaa nekk ñoomi Jaara. You participate in because béykat bi mu ngi participate towards the development of this country even though nekkul di jël position in government. So man gomuma ne ku nekk rek the only way you can serve your country is to be within the corridors of power. Man, I don't believe in that. Te man dama gom ne sax ñu gën a destroy dëkk bi moo nekk ñu nekk within the corridors of power. You understand? So man dama gom ne
election bi ñu nekk right now ni at a disadvantage mooy NPP because reality bi moo nekk like ne like Jite hate him one, he's very eloquent, he's smart, he's intelligent, but like Jite knows how to speak in the hearts of the people. I want to play with emotions. Wow, understand nga? So lolu these are things yu nga xamni tamit pour nga nekk politicien foog nga mun ko. Okay. Understand nga? So man gom naa ne ñoom gis nga li daloon UDP when I said this when they had this issue with Barrow and then ñu wax ko nga ñu bari believe fuñ ko woon. The same thing it happens with APRC bu ñu amee no alliance movement bi and the APRC party ñu break away. I said this here, they didn't accept nekk di saaga wax. But the thing is history moo la dee proofal ne lii moo nekk dëgg parce que ñaar ñu ànda kenn mu génna booy foog nga nangu ko nga bañ ko am na lu wàññeeku. I said this about GDC. Okay, ñoom MC ñu ko doon wéedi tey sax MC boo am pak na bagage am dem na because you don't have a party. Non loolu moo nekk dëgg bi parce que pour loo am parti boo xam ne nii every year or every 6 months benn executive member mu bàyyi ba pare léegi still yow nga bëgg a maa gomloo ne parti boobu mu ngi dëgër mu ngi taxaw mu ngi strong non mun ta nekk kay something lu nekk si biir lu nga xam ne nekku lañ di ko because kenn nit rek su génnee Jite moom kenn Jite dafa jógee si community te ñun fii xam nañ how our society is. Non si ko area bi support sax gis nga yonent bi mu ne yërmande mu ngi dooree si xamel tey ñu bari mun nañoo boycott NPP either vote for Jite or vote for the non-alliance or vote for UDP not because they buy into those people's ideas or they like the candidate those people put up but mun na nekk ay protest vote because of xëy na maybe Jite seen mbokk la or seen xarit la or he came from their community so lu ko gars yi traité neexut lañ so I think NPP also tam dañ def mistake foofu noonu I think they could have solved this problem because dëgg bi moo nekk ne to be honest man Jite soo ma laajee si Jite ak Sidi kan moo nekk NPP man dama laa Jite because man musuma xam ne Sidi c'est NPP la to be honest let's just be fair because ñun ñëpp fii lañ nekkoon during the presidential elections Jite sacrifice bu mu def campaign bi he received a lot of backlash saaga bu nekk he was down on the ground mu ngi daw dugga fu nekk Sidi Cissé mu ne mu ngi doon jàppa fena man dama xamut fan la doon jàppa because politics amut ma ngi doon jàppa koona politics you come out and then nga def li nga war a def so man foofu noonu laa am issue with these people understand nga even though I believe ne mun ngaa nekk si party 100 years kenn ki ñëw join tey yéen ñi ko am waaye tamit Sidi su nekkoon ne dafa dem ba join NPP I think they should have made it public Daba now fu mu nekk nii time bi daanaka jeex na but dañoo ñëw with KMC tey ñu ngi over Giss now Dr. Zé KMC KMC this all the same na benn la di cancel la di KMC la yeah but doc now doc Bakary Badji a very popular guy and then we've seen lum liggéey si ministry am bi so far as youth minister and then on the other side Talib yow at some point appoint na la woon as an advisor political advisor xam nga loolu nu mujjee ma jëwut fenn on paper la woon or what exactly but then Talib is also someone ko xam ne he's very visionary and then gis nañ lu mu liggéey fii so far in KM despite the fact ne I know ne he grapples a lot with funding ak finance and all of that now Doc now do you see Bakary muy on si Talib not politics and then gap bi in between Talib ak Bakary Badji votes yi su ñëwee this time is it going to be huge one thing mooy ne just like West Coast KM also will be very difficult to predict and don't count Bakary out Bakary da nga war a remember ne am na def na ko before build on a political base of his own even without being part of the incumbent party and that base was there because maintain on what they call the nakala movement team backs maintain nako and they were still working on the ground and da nga gis ne so sum no plus experience bom as minister supported by a political party buñ ko also count out yes Talib ñu bari lag nañ ko but now before coming to Talib fan nga based lan nga use as yardstick for Bakary ne
probably mun na ko on seat. I mean, mun na on seat. No, lu may mooy ne mun na ko on seat. There is a possibility. Like comme ko politics la. At the end of the day, people ñooy vote. ñun mun nañoo toog as analyst. I mean, dinaa fa ñëw. Dinaa fa ñëw. Talib already bilonal boppam not Talib. Bakary a base in KM. Dem na elections as an independent. Man fekk naa campagne boobu noonu. Daba was there. Amuñu woon xaalis. They were going work dañu dee dox suba ba guddi. Ñu campagne mu am foo naa taal la jël xaw ma fort mu put up a very strong campaign. Understand lu ma la explain. Léegi kooku ñëw incumbent léegi baax ko. Mu ñëw nekk minister léegi am na experience in administration. Nekk na minister te as minister he did some very good job. Understand lu ma la explain. So da nga gis ne that political base bu mbilal boppam. Team backs nekkoon fa di maintain the base di ko make so that base is still mu keep momentum bi. Mu ñëw incumbent baax ko. Experience bu mu am. Minister bu ko count out. Even though KM as opposed to West Coast, it's going to be a 2-horse race so far nu ma ko gisee. Talib la ak Bax léegi dafa des ñoom naka la ñu defee seen campagne. Talib is the incumbent. Am na advantage. Bax is supported by the incumbent. Am na advantage. Talib incumbent def na 4 years yoo xam ne change na KM. Wane na leadership. He's young and he's very likable. Am na advantages. Bax am na advantages. Young, likable, cool-headed, calm-headed, yaruna. Build na fa base. Nit ñi like nañu moom tamit incumbent banko back. Foofu tamit dina nekk combat boo xam ne dina métti. Now donc Noto Alliance bi in KM dañ am doole man am from Abuko. So Abuko foo base loolu. Dok man dama dee nelaw guddi léegi. Yow fi nga dëkk Bruce bi nga dëkk. Abuko laa juddoo foofu laa dëkk donc. Bruce bi loolu just part time la rek. Boy, am nga la mooy suñu problème ñu na dinañu wax kenn ñaari nit rek ñu generalize ne non man I want the MP dama bëgg a man dama dee toog ñu ma non dama ñëw dok non lu may mooy ne even Noto Alliance si boppam sax mun loo maa wax ne ñoom ñëpp dañu dem votal non dok bàyyi ma ñëw dok dañ ma dee feed information guddi man dama dee nelaw dama dee liggéey gis-gis suma gis-gis la dama dee gis ba dok I mean the fact ne Noto Alliance bi ñu ngi in Abuko Talending Churchilltown around that end and then Bakary mu ngi jógee around that end as well and then nga ñëw Kootu Manjai ak yooyu noonu Bakary tribam and Noto Alliance bi is the same somehow. I mean, majority of ñu nekk Noto Alliance bi. But the fact that Yaya Jammeh is not in good terms with, of course, President bi. Do you see Noto Alliance bi ñuy ñëw di align with Bakary Badji this time? But I want to gis nga local government politics. It's local. Local considerations moo fa di nekk. It's very personal. Forget about parties. When it comes to the presidential, si la nit ñi di vote moo tax ñu bari duñu génne moo tax tonal bi di low. Because ñu dañuy feel ne non man président bi laa xaar. Gis nga am Noto Alliance boobu noonu. Bakary Badji am na ñu nga xam ne mbokkaam lañ foofu noonu. xariti mbokkaam lañ. mbokki xaritam lañ so da nga gis ne. dafa local. Bakary dina jël. Talib dina jël. moo tax ma ne elections yii nii local government elections man duma ko dee bëgg a predict. because dafa local nit ñi local considerations moo fa dee nekk. so moo tax daf di presidential. mu ngaa def seen opinion polls ngeen am an idea comme last presidential bi. because xam nga nit ñi dañ dee xam ne. booy nga local politics. Noto Alliance. there is no evidence boo ma mën a tegal. di ma wane ne ñoo dominate foofu noonu te ñu table ñoo votal man gis nga evidence because last election doo mën a use last election as a yardstick because last election Noto Alliance existe toon so suñoo am evidence bi fii lañ ko mën a amee ne Noto Alliance dëgg si ban sànni right now it's open back su liggéeyee mu liggéey mu dugga si biir dina fa am vote ok now bala ñëw si Bakary last question bi mooy Talib being incumbent ak tamit projects yu put in so far lan mooy nekk challenge lan mooy nekk biggest challenge am of course they've mentioned ne office am nañ problem of procurement and all of that and then family ties relationship with KM comme yan projects la noonu I don't want to go to details of projects yoo xam ne moom but I know ne there are parks yoo xam ne def na ko parks yoo xam ne ngi partner with institutions ak yooyu mooy bu officiel and Mbalit project bi on all of that Mbalit project bi tamit is problematic nit ñaa ngi wax naka la ñëwee about and people still pay for it even though yes am maa ngi dégg ñuy wax ne in England da ngaa fay council tax waaye soo fay council tax man musuma fay England pour ñu pick suma mbalit I pay council tax fii you pay tax tamit mooy lempo mean dañu war a pick because soo gisee maay fay lempo no I agree no one thing la no loolu one thing la loolu ma mi mooy ne
nit ñi duñ dee fay one thing la but broadly speaking under normal circumstances I'm not saying that they should not charge for the mbalit that's one thing but broadly speaking man su ma fay lempo I'm paying for me to get services service boobu mooy lan mooy ñu clean suma yard clean suma mbalit clean bed yes people they don't pay taxes so talib amut choice but to charge for the mbalit because they have to pay for the money that's one thing but that is not the thing gis nga when it comes to local politics forget about the parks forget about the mbalit di lifin local considerations moo fa nekk kan moo bokk ak kan moo jógee ban village ak kan moo xam kan moo fa nekk di vote forget about parks you know ñëpp ay police you know ñëpp du fi dee work okay now Rafi sa position on this man sama position mooy ne because man KM laa dee liggéey even though maa ngi dëkka Bruce bi waaye I spend throughout the day Bruce bi dañ ko war a boole KM nag ak bijilo ak kóolo yi nii yëpp parce que dafa jóge KM so dama ba pare tam being a politician interact na ak most youths in KM te there was one time boo xam ne I can tell you one of the biggest youth delegation youth group bu nekk Serekunda they came to my office ñu ne ma yes Rafi dañ ñëw rek pour wax la ne even though nag ñu ne jàppale and all that waaye élection mu ñëw ne ñun youth yi nekk KM yëpp dañu make up suñu mind ne ñun we gonna go for Talib so local consideration is there in politics when it comes to local elections but I think also there's this new dynamic that is rising which is the youth ba pare KM dafa bari youth yoo xam ne most of them ñu ngi mag te ñu ngi come up with different mentality being ne nekkuñ di suñoo vote duñ dee consider affaire yi non not even political party but affaire yi tribe ak all those things because of KM man bu ma grow up KM suma xarit yi I don't even know what tribe they are loolu doesn't count so things like that din mun naa favor Talib because of youth si dëgga gis nañ consider wuñ loolu waati sorry ma ne consider wuñ ko léegi consider wuñ loolu so ba pare xam nga soo xoolee tam the figures ñu votoon bu Talib di win previous election it was very very small man I remember when I went to vote jëluma sax fanaa 2 minutes dama dugga rek ñu verify ma dugga ma vote ma génna so if Talib is able to mobilize and get those youth to vote for him that's a big plus for him so man from the onset even yaa ngi fàttaliku time election bu Barrow sweep Lamine Ndiaye di wax ne Barrow dafa sweepaat ma ne ko one day politics is a long time and we saw what happened in the parliamentary election because of Barrow didn't win as ba pare maa ngi doon remind Lamine ne ma ne ko Talib is an incumbent te Africa generally politics dañ dee wasane incumbent du dee lose yow doo dee win election against the incumbent baa dee lose because the advantage is always there on them so man tam foofu laa mun a base ne man Talib laa gis ne moo amee that advantage pour mu win okay now Dudu mu ngi India I think sama ko faate mention but then dafa nekk away for a month and then after mu ñëw join you back on Giss Giss now sa position on KM I mean, I totally agree ne KM dafa nekk a two-horse race between Bakary and Talib waaye man dama gis ne Talib Talib has more advantage and for Talib amee more advantage ñu ngi wax ne affaire projects yi but the projects are important and kii mu ngi wax youths kii mu ngi wax projects but if you look at the projects tey nga dem si Africell Park bi fii nii mostly young people nga faa fekk because what he has been able to invest dafa nekk si yooyu noonu like if KMC is a city dafa war a enjoy those kind of perks yoo xam ne waa recreational because xale yi tamit lii la gaa yi gën a soxla tey yaa ngi dem fële yaa ngi play basket loolu tey xaw ma ñaata nit la ko gaa yi dee counté but I'm sure ne ñooñu ñëpp ñu dee dem foofu noonu and su fekkee ne am nañ voters card they are likely to vote for waaw ba pare man the other thing moo nekk ne comme man tey if you look at I saw the other time that there was a project library project boo xam ne mu ngi ñëw just to show ne why incumbency is also important because people will also look for continuity ne ok kii dañ koo sànnil because dañ bëgg a continuity ne project yu mu commencé mu continuer wax naa ne not long ago ne one of the reasons lu ma gëm ne président Barrow moo taxoon ñu sànnil ko moo nekk ne people feel ne dafa need a second term pour mu lifin so for me I feel ne loolu mooy nekk advantage yes Bax KMC is not like it's a melting pot Rafi wax na ko fi it's a melting pot it's mixed di nga mun a wax ne the high number of literacy mu ngi fa
educated people, and those people, there are things that they are looking for. The way they look at politics is not about kulena isil halis, kulena jox lifin. Of course, dina am ñu fa nekk ñoo xam ne loolu la ñoo séntu. Yaay company yang fa, buy company, everybody is there. They're expecting those kind of aspect pour mu ñëw fa. But KMC is going to be beyond that. Of course, Bucks fu mu amee advantage mooy incumbents, lifin, presidency bi. Like he's been backed by the party and gis nañ president bi lu mu nekk di wax. But of course, the president, even the way mu nekk di push and pull with KMC, it's not even helping the NPP because it is seen in a way ne mu ngi jéem a obstruct. Like Talib is seen ne mu ngi def liggéey. And ñu ngi wax mbalit project bi ay na charge na, and if they are using that as a campaign material ne before duñ daan fay léegi ñu ngi fay, I mean they should stop that. Man Joshua laa magee ñun dañ gas suñ kër yi foofu fu nekk da ngaa gas sa kër yi nga suul mbalit. Tey ñu ngi ñëw di fay $10 di pack seen mbalit yi. Like people appreciate those kind of stuff. Maire yaa ngi appreciate loolu. Those are things yoo xam ne Tali foofu la moo gën a amee advantage, but yow tout comme nga naan loolu before doo daan fay time boobu soo gisee moto mbalit sax da nga ko daan riite. maa ngi dégg loolu si newspapers yi ma naan kii what are the people talking about. Mbalit bi everybody da nga war a ñëw isi a proper campaign material ne soo ñëwee lii ngay def si mbalit bi, but not to come and say ne ay $10 si fay. I mean, for me, waste management, people need to pay for those things. Like KMC, every council, there are things you have people need to start paying. Like why would they, pick you on mbalit ba pare nga toog foofu noonu? Loolu dafa war a am. Iti dañ war a fay loolu. And if they are charging 10, man fii nii Bruce bi I pay 500. Ñi dañu ngay fay $10 di nga compare 500 ak $10 per month. Yeah. So foofu la lifin bi nekkee. Of course, man am a KM voter, I will need to look at those kind of stuff. To look at ne before lii moo fa nekkoon ak léegi lii moo fi nekka, and then to see how to move. Okay. So but again, I will agree ne dafa duma ko mun a just ne nii la, but I strongly believe ne Talib dafa ama a step ahead, benn incumbent la. Secondly, step na fi projects yoo xam ne people have seen ne mu ngi work, am na yeneen projects yoo xam ne ñu ngi ko announce. For me, those things will count. Okay, now Daba Malik, then after ñu jeexal show bi. Yeah, Daba. Well, like KMC, just like Banjul and Brikama would be very tough. Gis nga Gambians, I keep saying this. Gambian politics is not run by social media. Gis nga ground politics. Dafa am lot of things they play. Ba pare fii nit lu ñu fail to understand mooy the same group of people ñu ñëw wax la ne dañ laa sànni ñooy dem waxaat beneen candidate ne yow laay sànni. You understand? We see that every day here. Beneen aspect am buy play mooy comme like last mayoral election bu happen noonu. It's like money also comes into play. Parce que last election boobu noonu I can tell you ne xaalis play na a very big role in determining that elections. Man xam naa si dara. Because we were part of it, and political parties yi approach nañ ñu offer xaalis pour ñu withdraw and all those stuff. Business people yoo xam ne man musuma xam ne si yenn political parties lañ bokka dañoo ñëw on behalf of the party pour offer la xaalis pour nga back out. You understand? So yooyu yëpp daf dee play yaay compines yi and man foofu laa dee wax politicians yi ñu manage seen xaalis because nga di same yaay compine buy ñëw si yow ne la jox ñu xaalis ma réglé la fii nii nga jox ko xaalis moom mooy téye xaalis boobu mu lekk ko keneen ñëw mu collégaat xaalis si kooku promise la and loolu moo dee tax politiciens su bari ñu dee am deception su ñoo ote results because da ngaa xalaat ne joxe nga xaalis bu bari at the end of the day number si demee wut comme ni nga joxee ba xam nga ba Samba xam na si dara si last campagne bi ko ba bu gaay xam na si dara he can tell you a good experience parce que non xam nga gis nga soo participer to directly si elections Sciences Po la jàngee de Sciences Po am nga Sciences Po one of the best politics one of the best universities in the world like kon daal boobu am na impact bu mu ñëwee fii mu campagne so pour man elections bu nekka incumbent bi always has an advantage loolu moom is something lu nga xam ne loolu da nga ko koo jox because soo bañee am deception bul musa underestimate an incumbent because one mu ngi si ground bi you understand nekka na fa for 4 years 4 years yooyu noonu am na interaction with the people am na projects yu mu teg even though some of the projects mun nañoo debate about process bi nu mu demee ak ndax loolu moo nekk priority of the people ak ndax nekkul priority yooyu beneen wax la understand nga non moom la la nekk di waxal nii dama ne xam nga Gambian si tey ñun ñoo nekk fii di wax corruption lan moo tax corruption muy am process si la bokk you understand
ba pare man dama believe ne development should be bottom up approach not yow yaay toog nga decide ne lii laa yóbbu fii nii nga yóbbu and loolu moo tax ñun suñ development mënut a progress because tey soo demee for example ñaama bantang nga yóbbul gaa university te fekk ñooñu noonu lopitaan la gaay soxla wala ndox pour naan yóbbu nga university but ñoom loolu nekkul priority pour ñoom so yow di nga wax ne yóbbu nga development but ñoom loolu is not development because there are a lot of things comme ñun ñu nekk area bii nii luñ téye comme like ne fulaaluñ ko tu yenn community si soo fa demee it's a privilege pour ñu gis ko understand nga and man foofu laa doon waxee even with regards to the presidential election man foofu laa use ma xam ne Barrow was gonna do well because lu tax man I came from ñoom I came from a community boo xam ne ni for 60 years amuñ electricity amuñ pipe borne water amuñ road network loolu ñu dëkk area bii ni amuñ ndox bu seeda am na ñoo xam ne dund nañ foofu ba dee xëy na sax possible musu ñoo naan ndox bu seeda you understand so pour ku nekk combo loolu ndox bu seeda du is nothing but to somebody ku nga xam ne nii for 50 good years mu ngi root si teen di naan nga ñëw isul ko pipe borne water nga bëgg maa wax ne loolu nekkul development yow yaa ngee nelaw waaye kooku noonu nelaw okay understand nga so man foofu laa nekk di waaye incumbent always daf di am advantage over other people okay beneen aspect tam buy play in Gambian elections has always been resources understand nga ku la ëpp resources gën laa mun a dem visit places gën naa mun a joxe xaalis most likely is gonna win because fii ñun suñ nit yi ba léegi understand uñ lan moo nekk di real reasons lu tax ñuy sànni carte parce que ñëw da ngaa gis koo xam ne nii sa xëy na dafa am dëj demuloo si dëj bi sax mu mere la mu ne du la sànnil carte kan mayor bi dafa mun a dem visit everybody ku am dëj non mun ta possible president bi cannot do that parliamentarian bi cannot do that you understand nga gis ko am ngente ñëw nga fa sax xëy na donetuloo ko sax mu mere la si loolu noonu so loolu moo tax fii politique bi sometimes comme lu docteur wax rek doo ko dee mun a predict because dafa am yenn lifin yu dee play behind the scenes yu nga xam ne nii tey yow ñu bari dañ laa gomloo ne ñun ñoo yow a ànda ngaa jox xaalis te xaalis bu ngaa jox gars yi sax xëy na du àgga si ñu war a dem saani carte so at the end of the day yooyu noonu yëpp dafa play part but one thing that I can tell you mooy ne KMC 2 horse race la understand nga ok man am na yoo xam ne du ma ko mën a wax parce que dafa am si groupe ma bokk already su ma ko waxee sax even su nekkee ne su ma gis-gis la sax du ma mun a independent du ma mun a fair understand nga waaye li ma leer ba leer mooy ne ñun jox nañ talib respect a lot because xam nañ ne incumbent la but ñun tamit am nañ stratégie bu nga xam ne ñu ngi koo teg and man believe naa ne ñun mooy team Bakary waaw man believe naa ne because xam nga wax na leena ñu bari dañ understand utoon nga team Baks ñun biñ ko ron ñun la rek group of friends ak some people ñu xam Baks come together ñun ñoo dajale suñu resources amuñ sponsors amuñ anything even after that election ba tey dama la wax ne team Baks has been having regular meetings musuñoo dem moon boo xam ne amuñ meeting ñu ngi am executive it's functioning ñu ngi am WhatsApp groups yoo xam ne ñu ngi function for the past bi bu ñu setee groupe bi ba léegi it's happening and we are meeting people ñun nekkul ne like dañ dem election ñu lose rek ñu give up parce que ñun comme lu ma dee wax rek ñun am nañ vision xam nañ lan lañ bëgg a def xam nañ fan lañ bëgg a dem xam nga nit yi ñoo dee nekk di coow ok d'abord election is about participating will participate waaye man gëm naa ne ñu bari dinañ am sok comme election day ok now bii ba next week inshallah ñu indi leen beneen gis-gis bu am solo ba den ñu ngay tànk Fatou Camara o Fatou Network because moom moo tax ba gis-gis di dunda ba tey because if not ni kon gis-gis kenn du ko gisati and then Paradise TV Haruna Dramé ñu ko dalal ñu ko donc yoo xam nga si dara yaa ngi woon GRTS bu fa nekkoon ak sa waa ji sa xarit bi Mamadou Sawadi waaw Haruna Dramé tam ñu ngi koo tànk bu baax Paradise TV because ñoom ñoo tax waaw guess maanaam woon dañu am peace talk first ba next week inshallah nañ leen indil gis-gis and then dinañ communicate time bi because tey the reason why ñu maanaam amuñ exact time bi on Facebook ak Paradise is because of Gambia ñoo doon play but then dinañ communicate time bi balaa Friday inshallah pour wax leen kañ la moo ñëw on Fatou Network and then Paradise Sidi Cissé of course mooy nekk suñ guest next week inshallah jërëjëf ba next week inshallah kensa wafo anin kordalorin bandiw anin luwaseo leasing property management nyim bankun kanjang
li properties mu number 1 deti andum building material fana na building material o be nga be saytel dato mam problem soto je number 1 la muyti e mam problem soto jang ni lafta empty land Gambia la any place in this country ka soto santem fon sukuta bijele la tri abijele jabam bijele tanje bijele yemi la ko kundina kordala fanal li properties ñom ñoy number 1 ci dekk bi woto li properties de kon man tam dina fa dem la ayo binkete doron ne batu jang nan was kodo e te lala man na kodo jo ndama wori tela ko tenke li properties ntanga na korda sawoto kullo kono lembelu asawla je tamam bakala ma fonga belo ngaban taki mpareta sa nyanda ka sawnje daga na luwas ko fodde santa fana manke luwas la ko teke am now a landlord thank God to li properties fana be insa e bi janne andun korda wafo kena kensa wafo anin korda lorim bandiw anin luwaso leasing property management nyim bankun kanjang li properties mu number 1 deti andum building material fana na building material o be nga be saytel dato mam problem soto je number 1 la muyti e mam problem soto jang ni lafta empty land Gambia la any place in this country ka soto santem fon sukuta bijele la tri abijele jabam bijele tanje bijele yemi la ko kundina kordala fanal li properties ñom ñoy number 1 ci dekk bi woto li properties de kon man tam dina fa dem asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional as it can last for 2 weeks. And he has the intellectual, moral, political right and grounding is on terra firma. He said the right thing at the right time, in the right manner, to the right audience, and we fully support the party leader's position on this. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi président Adama dafa am mandate ni ko Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande la ay mul ay tinaro minke Gambia jaw mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tinaro kala alle mu stade le so ka APRC da kala image de da ko tenke isaje fo Gambia no ko tenke si la pati ni ko tenke no yalo say you are putting me in a funny position ko ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannama ndi kala te ko kala